Hello everyone. Namaste ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? I hope you all doing fine. Yes. Welcome to Physics Walla Foundation Classes ಅಭಿಮನ್ಯು ಕನ್ನಡ ಬ್ಯಾಚ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಾಲಾಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಲಿ ನಾವು ಲೈಫ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಅಂದರೆ ಎಂಟೈರ್ 5 hours 6 hours ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇನ್ ಗ್ರೇಡ್ 10th ಬಯಾಲಜಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್. ಇವತ್ತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ಚಾಪ್ಟರ್ ನೇಮ್ ಏನಿದೆ? ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಎಸ್, today we are going to discuss about 3 important topics under the chapter control and coordination. Control and coordination chapter ಅಲ್ಲಿ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂರಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 animals. ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ವಿತಿನ್ ಅನಿಮಲ್, ಲೈಕ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. How different activities, how different life processes are coordinating each other. ಹೇಗೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? So that is controlled by our nervous system, right? So we are going to discuss about neural coordination in animals with the help of brain, spinal cord and neurons. Okay. Second topic we are going to discuss, that is about chemical coordination in plants. Okay, plants do not have any kind of nervous system like humans or any other animals, though they are responding to the external stimuli, right? How they are responding, hege adu respond ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, how the different life processes are being carried out, hege different life process ಗಳು ಕ್ಯಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, who is controlling that? Yes, some chemicals are present in them, so those chemicals are responsible for controlling their activities. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದ ಬಾಡಿಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬೈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಡೆಲಿವರಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಒನ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂರಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಪಾಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನೋಡುವಾಗ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ರೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂರಾನ್. ಈ 2 ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಟುಡೇ. ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. Who's controlling our bodily activities? Okay, there are many activities being happen inside our body. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಶೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಯಾವುದು ಆಗಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೋ ಲೈಫ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, including the nutrition, respiration, transportation and excretion. Okay, they are responsible for the essential for the survival of living organisms. ನಾವು ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣನೇ ಆ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗಳು. ಸೊ ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಆ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಆ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವುದು ಆಗಿದ್ರೆ, ಎಸ್, ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಬಾಡಿಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳಿದೆ. ಆ 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒನ್ ಈಸ್ ದ ನ್ಯೂರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ 2 systems responsible for controlling the bodily activities, so called control and coordination? They are, one is neural coordination, second one is endocrine system. ಸೊ ನ್ಯೂರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಆಗಿದ್ರೆ, ದ ನ್ಯೂರಲ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಯು ಆಲ್ ನೋ ದಟ್ nervous system is usually made of different types of components.
whether it is CNS, ANS or PNS. I will explain what are those. Okay, central nervous system, peripheral nervous system, autonomic nervous system, including brain and spinal cord. They are controlling our bodily activities. And second one, endocrine system. Endocrine system, these are the gland system, ductless glands we can say. ಅಂದರೆ ಇವುಗಳು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ, ಗ್ರಂಥಿಗಳಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ಡಕ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬೈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಅವುಗಳು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಐ ನೀಡ್ ಸಮ್ ಮೆಮೊರಿ. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಮೆಮೊರಿ ಬೇಕು. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ? ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಮೈ ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್. ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, such kind of information which are gained through the sensory neurons from the external stimuli or whatever it is which is stored in our brain is called memory. ಸೊ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಮೆಮೊರಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಟ್ ಮೆಮೊರಿ ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್. ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅದನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, so anyhow, our bodily activities are controlled by two important systems. One is the neural system, second one is the endocrine system. Neural system is usually made of, that is nothing but nervous system, made of three different components of nervous system, including the brain, spinal cord, cranial nerves, spinal nerves, sympathetic nervous system, parasympathetic nervous system, everything that comprises here. When it comes to endocrine system, these are also called gland system, right? Exocrine and also endocrine glands anta kelirtira. Okay, exocrine ante ಹೇಳಿದ್ರೆ duct gland. They releases the chemical substances called enzymes. But endocrine glands, these are the glands which releases the chemicals in the form of hormones and that reaches the target organ through the blood, not through the duct. Okay, so ಅದನ್ನ ನಾವು gland system ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, endocrine system ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Okay, next, when it comes to the another topic here, very important key terminologies we have to know. ಈ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕೀ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ಗಳು? ಎಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸೆನ್ಸರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಸೆನ್ಸರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ? ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳಿದೆ? ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರ. 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿರುತ್ತೆ. So just focus this particular word, sense organ or sensory organs. The main function of sense organ is to receive the stimulus from the external environment. Okay, avugala kelsa enante ಹೇಳಿದ್ರೆ just to receive the stimulus. Okay, you can say sense organs are the organs. Okay, what kind of organs? You must say that they are the specialized organs. They are the specialized organs which are usually made of sensory neurons, made of sensory neurons. ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. And what is their function? Their function is to receive the impulses or receive the stimuli from the external environment. Okay, to receive the stimulus, okay, or stimuli you can say. Okay, look at here. What are sense organs? Sense organs are the specialized organs which are usually made of sensory neurons, which are specialized to receive the impulses or stimuli from the external environment. You know that 5 sense organs are present in our body. What are they? They are eyes, ears, tongue, nose and skin. ಹೌದಲ್ವಾ? ಈ ಎಲ್ಲದ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಐಸ್ ಇದೆ. ಐಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ದ ಸೈಟ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ನೋಟವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಗ್ರಹಿಸುತ್ತೆ ಅದು. ಓಕೆ, ದ ಐಸ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ದ ಸೈಟ್. ರಿಸೀವ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು. ಓಕೆ, ನೋಟವನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಹಿಯರ್ಸ್ ಇದೆ. ದೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ದ ಸೌಂಡ್. ಅದು ಸೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ದ ನೋಸ್, ಇಟ್ receives the smell or the odor. Tongue is there, it receives the taste, it detects the taste. And when it comes to the
skin, it also receives different types of external stimuli. ಇದು ಕೂಡ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So sense organs are the specialized organs which are made of sensory neurons specialized to receive the stimulus from the external stimuli. There are 5 sense organs present in our body. ಓಕೆ, ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಥಿಂಗ್ ಆರ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಈವೆಂಟ್ ದಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್. ಓಕೆ, ನೇಚರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಡೌನ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಶಿವರ್. ನಾವು ನಡುಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್, which is the stimuli, which one is the response? Okay, stimuli is the temperature and response is shivering of our body is the response. See there, what is stimuli here? Stimuli is a thing or event. Stimuli is a thing, okay, or event, okay, that causes the response in living organisms. Which causes the response in living organism. ಇದು ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಿ ಈಸ್ ಎ ಥಿಂಗ್ ಆರ್ ಈವೆಂಟ್ ದಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಜಸ್ಟ್ external environment. Okay, so this is stimuli. There are many stimuli. So one example I have given, later I will give more. Yaudun example kote temperature. You can say that is heat is also a stimuli. Touch is also a stimuli. So whatever it is which is causing the physical change in an organism is called stimuli. When it comes to receptors anta helidre enu? These are the cells or any organs present in our body which receives the stimulus. They are called receptors. See, in our body, most of the sense organs are the receptors. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳು ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ದೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ದ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಿ. ಓಕೆ, ಎನಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ which are responsible for receiving the stimulus, they are called receptors. So that we can write receptors anta helidre, these are the cells or organs which receive the stimuli. ಅದು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಿಯನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ. ಗಸ್ಟೇಟರಿ ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್, ಆಲ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್, ಫೋನೋರೆಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್, ಫೋಟೋರೆಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ದೇ ರಿಸೀವ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಿ. ಒಂದೊಂದು ಥರದ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅದು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ any organism towards the stimuli, or physical behavior or physical change of an organism towards the stimuli is called response. I'm just writing, response is a physical change or behavior of an organism towards what? Towards the stimuli. Now, I hope you understood these 4 important terminologies. ಈ 4 ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ಗಳು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇದು ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು. These are the specialized organs which are made of sensory neurons responsible for receiving the stimulus which are present in the environment. Okay, second one, stimuli. These or the things or the events. Okay, stimuli is a thing or event that occurs in the external environment. ಹೊರಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. So you can say any changes that occurs in the external environment is called stimuli. Sometimes it may be internal as well. ನಮ್ಮ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಸಲ ಏನಾಗ್ಬೋದು? ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ಗಳು ಆಗ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. You can say a thing or event that occurs in the external environment, or any changes that occurs
in the environment which causes the response in living organism is called stimuli. Next, receptors. Receptors anta helidre enu? These are the cells, organs which are specialized to receive the stimuli. Stimuli ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ ಆಗಿರೋ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ ತರ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ an organism towards the stimuli is called response. You can say response to stimuli. Response to stimuli. It is one of the most important characteristics of living organism. Living organism ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕಾಂಟ್ ಗೆಟ್ ಎನಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಸ್ಟೋನ್. ಒಂದು ಕಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಥರ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ದೇ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ towards the stimuli because they have receptors to receive that and they have some muscles to show the physical changes. Okay, yes, these are the terminologies. And when it comes to the receptors, I was talking about this one. Receptors andre enu anta gottagide nimge. So adenante helidre they are responsible for receiving the stimuli. Stimuli anna receive ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ತಿಳ್ಕೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫೋಟೋ ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್. ಆಸ್ ದ ನೇಮ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್, ಫೋಟೋ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಲೈಟ್. ಫೋಟೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಲೈಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದೀಸ್ ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಟು ಲೈಟ್. ಲೈಟ್ಗೆ ಅದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೇ ಶೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಲೈಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದೇ ಶೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ the light, towards the light, and also they will activate only in the presence of light. Okay, example, eyes. Nama kannugalide ivaga. Okay, you can't see anything in the dark. ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐಸ್ ಆರ್ ಯೂಶುವಲಿ ಫೋಟೋ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಲೈಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ಇವುಗಳಿಗೆ ಲೈಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬೆಳಕು ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕಣ್ಣುಗಳು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕಣ್ಣಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎರಡು ತರ ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ಗಳಿತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಿರ್ಬೋದು? ರಾಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನೀವು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇ? ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಾಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೋನ್ಸ್. ರಾಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೋನ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಐಸ್. ದೇ ಯೂಶುವಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ನರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಐ ಕಾಲ್ಡ್ ರೆಟಿನಾ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೋವಿಯಾ. ಓಕೆ, ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದ ಲೈಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಡಿಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕಲರ್. ಒಂದು ಕಲರ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕಲರ್ನ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್. ಸೊ ಕೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ? ದೇ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಟು ಕಲರ್. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಬ್ರೈಟ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಕಲರ್ನ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ರಾಡ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಟು ಡಿಮ್ ಲೈಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ದ ಕಲರ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ರಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಡಿಮ್ ಲೈಟ್. ಓಕೆ, ಡಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಬಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕೋನ್ಸ್ಗಳು, ದೇ ಯೂಶುವಲಿ responsible for what? Observing or watching the bright light. Bright light ಅನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. And also rods cannot distinguish the color. ಅದು ಕಲರ್ನ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಮಾಡಲ್ಲ. Likewise here they can distinguish the color. ಓಕೆ, ಕಲರ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Now you come to know that ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಯಾರಲ್ಲಿ ಕೋನ್ಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ, ಈ ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ they are not able to distinguish the colors. ರೆಡ್ ಕೋನ್ಸ್, ಗ್ರೀನ್ ಕೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೆಲವು ಇರುತ್ತೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಕಾಂಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್. ಕಲರನ್ನು ಅವರು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫೋಟೋ ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್. ದೇ ಯೂಶುವಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಐಸ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ರಾಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೋನ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಟು ಡಿಮ್ ಲೈಟ್, another one is sensitive to bright light. One cannot distinguish the color, another one can distinguish the color. Okay, when it comes to the second one, phonoreceptors.
The name itself indicating phono. Phone, it is nothing but tele. Tele in the sense sound. Tele in the sense sound. So you can observe here phonoreceptors. These are the receptors which are present in our ears, responsible for detecting the sound. It detects the sound. You can say receives or detect the sound. ಇದು ಸೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ olfactory receptors. Olfactory, where they located in our body. ಎಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? They usually present in our nose. ನಮ್ಮ ನೋಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. Inside our nose there is a nasal cavity, right? Nasal cavity is usually lined by the epithelium. ಅಲ್ಲೊಂದು ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಇರುತ್ತೆ, ಮ್ಯೂಕಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ. ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಟೈನ್ olfactory receptors and olfactory nerves which receives the and which detects the odor. ಅದು ಓಡರ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಅನ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ದೇ ಸೆಂಡ್ that particular smell towards the brain for the interpretation through the olfactory nerves. Olfactory nerves ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಬ್ರೈನ್ ಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So you can say olfactory receptors are usually present in our nose and they're responsible for detecting what? Detecting the odor. Detecting the odor or the smell. Smell ಅನ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಾಗ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಸೊ ಡಾಗ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ದ ನೋಸ್ ಆಫ್ ಡಾಗ್ಸ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ನೋಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್. ನಮ್ಮ ನೋಸ್ಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಾಗ್ಸ್ಗಳ ನೋಸಿನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ನರ್ವ್ಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ರೆಸೆಪ್ಟರ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದ ಓಡರ್ ಫಾಸ್ಟರ್ than humans. Okay, next, gustatory receptors. Usually they present and located in the depressions of tongue. ನಮ್ಮ ಟಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಕುಹುರಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ? ಗಸ್ಟೇಟರಿ ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ. ದೇ ಯೂಶಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಟಂಗ್. ದೇ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಡಿಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಟೇಸ್ಟ್. ದೇ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದ ಟೇಸ್ಟ್. ಟೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೇ ರಿಸೀವ್ ದ ಟೇಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? ಕಲರ್. ಓಕೆ, ಸೀದೆ ಮೀನ್ಸ್ ಫೋಟೋ ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್. ಅದೇನು ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಫುಡ್ಗಳು. ಓಕೆ, ಸ್ವೀಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೇಕರಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಬೇಕರಿ ಇವಾಗ ಸ್ವೀಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಆರ್ಟಿಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಲರ್ಸ್. Photoreceptors are receiving the sight, okay, with the help of light. Second one, olfactory receptors. ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫುಡ್ ಅನ್ನ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಸ್ಮೆಲ್. ಆ ಸ್ಮೆಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಓಡರ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಮೆಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹಾಗಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಿನ್ಬಿಡಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಇಟ್. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಟಂಗ್. ಆ ಟೇಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಗಸ್ಟೇಟರಿ ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಟೇಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಟಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಸ್ಟೆಡ್ ದಟ್, ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ವಿತ್ ಇನ್ ಅ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್. ಓಕೆ, ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಗೈನ್ ಗಸ್ಟೇಟರಿ ನರ್ವ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ದ ಟೇಸ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ brain, and the brain is going to be interpret within a fraction of a second. ಅದನ್ನ ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅದನ್ನ ಡಿಸಿಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, thermoreceptors. As the name indicates, thermo means temperature or the heat. It's nothing but temperature or heat. You can say response towards the temperature or response towards the heat. Okay, so now we are talking about the receptors. These are the cells or the organ which are responsible for detecting the temperature, which detect the temperature or heat. ಈಗ ನಮಗೆ ಚಳಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. You can easily sense the coldness of your surroundings. ಆಗುತ್ತಾ? ಎ ಸಿ ರೂಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಎ ಸಿ ರೂಮಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ.
ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಸ್ಟೆಪ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಆಫೀಸ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹೋಮ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ಸನ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯು ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ಹಾಟ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್. ಸುತ್ತ ಬಿಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹೌ? ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಥರ್ಮೋರೆಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸ್ಕಿನ್. ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಸ್ಕಿನ್. ಆನ್ ಅವರ್ ಸ್ಕಿನ್, ಸ್ಕಿನ್ನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, pain receptors, touch receptors, they are usually present in our skin. They're responsible for receiving the pain as well as the touch or any other kind of sensitivity. Understood? So now we have studied types of receptors. Photoreceptors detects the light. Phonoreceptors, they detect the sound. Olfactory receptors, they detect the odor or smell, usually located in our nose. Next, gustatory receptors, they're present in the depressions of our tongue and responsible for detecting the taste. Okay, taste buds anta heltivi. Likewise, thermoreceptors, they're usually present and located in and on our skin, responsible for detecting the temperature, sensing the temperature. Okay, these are the different types of receptors. Next, when it comes to the next topic, the nervous system, we are talking about neural coordination, that is also called nervous system in human. First components ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, divisions ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. In humans and including higher vertebrates, okay, higher vertebrates ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇವಾಗ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, nervous system is broadly categorized into 3 divisions. nervous system ಅಲ್ಲಿ 3 divisions ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿದೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ which are specialized to carry the impulses in the form of electrical signals. In the form of electrical signals. I will repeat the definition. Nervous system is a complex network of neurons. ಇದು ಇಂಟ್ರಿಕೇಟ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ದ ಮೆಸೇಜಸ್, that is nothing but information or impulses, and from the brain and the spinal cord. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮೆಸೇಜಸ್ ಟು ಅಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇಂದ ಬ್ರೈನ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ, ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೈನ್ ಇಂದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ದ ಮೆಸೇಜಸ್ ಟು ಅಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸಸ್. ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ impulses or signals, you can say signals, electrical signals anta heltivi. Next, nervous system divisions ನೋಡೋಣ. There are 3 categories, 3 divisions are there. So one is central nervous system, second one is peripheral nervous system, and third one is autonomic nervous system. Okay, so we can say central nervous system as CNS, okay, CNS, and peripheral nervous system is also called PNS. Autonomic nervous system is also called ANS. Okay, nervous system is broadly categorized into 3 divisions: central nervous system, peripheral nervous system, autonomic nervous system. Now you may ask me, sir, on what basis we are classifying, categorizing the nervous system into 3 divisions? ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ವಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ, ಮೊದಲನೇದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಅವುಗಳ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆ 2 ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಆಸ್ ದ ನೇಮ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್, central. So means that is present and located in the central axis of our body. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ನೋ ದಟ್
what are the components of nervous system present in your body in the exact central axis? Central axis ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಯಾವುದು? Yes, they are brain and spinal cord, right? You can easily write there are two different parts, components under central nervous system, which is located in the central axis of our body. They are called brain and spinal cord. You can say central nervous system anta ಹೇಳಿದ್ರೆ they are usually present in the central axis of our body. Axis of our body. Okay. So next, what are the two components of central nervous system or CNS? Yes, one is brain and second one is spinal cord. You know that brain is usually located in the head region and protected by the natural helmet called cranium or the skull. Illi the head region alli brain. So likewise, the spinal cord, it's a tubular part extended. So by the base of, from the base of the brain called medulla oblongata. It's the extension of medulla oblongata. And it is also protected by one more bony structure that is called vertebral column. ಅದು ವರ್ಟಿಬ್ರಲ್ ಕಾಲಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ. ಪೆರಿಫೆರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ PNS. ಓಕೆ, ಪೆರಿಫೆರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಎಸ್, ಇಟ್ ಕಂಪ್ರೈಸಸ್ cranial nerves and spinal nerves. Cranial nerves and spinal nerves. So, okay, what are these? Cranial nerves ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ nerves which are arise from the cranium or the brain. ಬ್ರೈನ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಕ್ರೇನಿಯಂ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಅರೈಸ್ ಆಗಿರೋ ನರ್ವ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಎಸ್, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ cranial nerves. Especially in mammals, there are 12 pairs of cranial nerves are present. 12 pairs of cranial nerves. Okay, when it comes to spinal nerves, usually these are the nerves which are arise from the spinal cord. Spinal cord in arise agidre adana ನಾವು spinal nerves anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, there are 31 pairs of spinal nerves present in our body. 31 pairs. I will repeat it. Peripheral nervous system. Okay, name meaning ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಇವಾಗ. So ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇವಾಗ peripheral. They usually present in the peripheral region of our body. Central ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದು, they are located in the central axis of our body. Likewise, the peripheral nervous system is usually located in the peripheral region of our body. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯ peripheral region ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇರುತ್ತೆ. And they usually connect with different vital organs. Vital organs ಗಳಿಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Vital organs ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಲಿವರ್, ಹಾರ್ಟ್ ಆರ್ ಕಿಡ್ನಿ ಆರ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್, ಈ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ರೇನಿಯಲ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ನರ್ವ್ಸ್. ಕ್ರೇನಿಯಲ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನರ್ವ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅರೈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ರೇನಿಯಂ ಆರ್ ದ ಬ್ರೈನ್. ಬ್ರೈನ್ ಇಂದ ಅರೈಸ್ ಆಗಿರೋದು. ದೇರ್ ಆರ್ 12 pairs of cranial nerves present in mammals. I'm talking about mammals. Okay, next, spinal nerves. Nerves which are arise from the spinal cord and get connected with the two different vital organs again. Okay, and we will talk about the spinal nerves later. They're responsible for providing the reflex action. ಓಕೆ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ವಾಲೆಂಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಇನ್ವ್ಯಾಲೆಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಪೈನಲ್ ನರ್ವ್ಸ್ 31 ಪೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಆಟೋನಾಮಿಕ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಆಸ್ ದ ನೇಮ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್, ಆಟೋನಾಮಿಕ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ರೈನ್. ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಇದನ್ನ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಮಸಲ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. Okay, have you heard about these two words? Voluntary and involuntary muscles. Voluntary and involuntary actions. Okay, ಆ ಥರ ಇನ್ವ್ಯಾಲೆಂಟ್ರಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬ್ರೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಆಟೋನಾಮಿಕ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದೇ ಆರ್ ಸಿಂಪಥ್ಯಾಟಿಕ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಂಪಥ್ಯಾಟಿಕ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸಿಂಪಥ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಂಪಥ್ಯಾಟಿಕ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ದೇ ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಸಿಂಪಥ್ಯಾಟಿಕ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಓಕೆ, ಸೊ ದಾಟ್ ಡಯಲೇಟ್ ದ ಪ್ಯೂಪಿಲ್, ನಮ್ಮ ಐ ಪ್ಯೂಪಿಲ್ ಅನ್ನು ಡಯಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಡಯಲೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಪ್ಯಾರಾಸಿಂಪಥ್ಯಾಟಿಕ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಐ ಪ್ಯೂಪಿಲ್. ಅದೇ ಐ ಪ್ಯೂಪಿಲ್ ಅನ್ನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಡಯಲೈಟಿಂಗ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್.
opposite. Next, if you are doing any other work or if you are participating in running race, okay, ತುಂಬ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಓಡ್ತಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್, ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೀದೆ all these kind of rates are increasing just because of the sympathetic nervous system that is not under your control. Namma control irodilla adu. But one more system is there to bring it back to the original position. Okay, the normal condition ge ತಗೊಂಬರ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು, ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ರೇಟನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು, ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ತಗೊಂಬರೋದು, ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ರೇಟನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾಡೋದು. ಅದೇ ಥರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಿ, ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ಈಚ್ ದ. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ. ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ದ ಮೆಸೇಜಸ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಬ್ರಾಡ್ಲಿ ಕೆಟಗರೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ತ್ರೀ ಡಿವಿಷನ್ಸ್. 3 ಡಿವಿಷನ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, peripheral nervous system, autonomic nervous system. CNS, PNS, ANS. Central nervous system, nervous system which are present in the central axis of our body. They are brain and spinal cord. Peripheral nervous system, they usually arises from the brain and spinal cord and originated in the peripheral region of our body, connected to different vital organs. ವೈಟಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಫ್ 2 types of nerves. They are, one is cranial nerves, second one is spinal nerves. Nerves which are arises from the brain, nerves which are arises from the spinal cord. 12 pairs of cranial nerves, 31 pairs of spinal nerves. Next one, ANS, as I said, sympathetic and parasympathetic nervous system. They work exactly opposite to each other. One is gonna increases, another one is gonna decreases the activity. Example ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ರೇಟನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ರೇಟನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ತಗೊಂಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಐ ಪ್ಯೂಪಿಲನ್ನು ಡೈಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಐ ಪ್ಯೂಪಿಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಅನದರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಹಿಯರ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್? ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಿರಲಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಪೆರಿಫೆರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ ANS, ಆಟೋನಾಮಿಕ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅದರದ್ದು ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಎಲ್ಲ ಥರದ ಬಾಡಿಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳು. ಓಕೆ, ದೋ ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ನೀವು. ಓಕೆ, ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಸರಲ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಓಕೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಇನ್ವಾಲಂಟ್ರಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬ್ರೈನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಅದರ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಶುವಲಿ ವಾಲಂಟ್ರಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸಿ, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗೆಸ್ಚರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಪೋಸ್ಚರ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವಾಲಂಟ್ರಿ. ಈ ವಾಲಂಟ್ರಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ವಾಲಂಟ್ರಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ directly or indirectly. So next, as I said, it controls voluntary and involuntary activities of our body. Bodily activities ಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ you can say these are physiological processes. Okay, like nutrition, respiration. There are many. Pneumotaxic center ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನೀವು. The pneumotaxic center is a part of brain responsible for controlling over your respiration. See, ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ, ಫಿಸಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ವಾಲಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವಾಲಂಟ್ರಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ಸೈಡ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಕ್ರೀಟಿಂಗ್, ಸಿಂಥಸೈಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ರೀಟಿಂಗ್ ವಾಟ್, enzymes and hormones. Are you able to control that? ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಆ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು? ನೋ. ಸಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ವಾಲಂಟ್ರಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ವೈಸ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್
unknowingly we are showing our responses towards the external stimuli. So, and walking, running, or moving of your hands, hand gesture, body posture, these are all called voluntary activities. So they are controlling voluntary and involuntary. Voluntary ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಅಂಡರ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ which are under the control of animals are called voluntary activities. Likewise, involuntary means it is not under our control, not under our control directly. ನಾವೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಬ್ರೈನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಸೇ ಸ್ಟಾಪ್, ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್. ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸೆಕ್ರೀಟಿಂಗ್ ದ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅವುಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಮೆಮೊರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲರ್ನಿಂಗ್, ರೈಟ್? ದ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ? ಬ್ರೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಬ್ರೈನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಯೂಶಲಿ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ದ ಮೆಮೊರಿ. ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಎಸ್, ಮೆಮೊರಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಇದನ್ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎನಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಗೈನ್ಡ್ ಥ್ರೂ ದ ಸೆನ್ಸರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳಿಂದ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳೇನಿರುತ್ತೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಯಾವ ಥರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಮೆಮೊರಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಮೆಮೊರಿ ಈಸ್ ಅ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಗೈನ್ಡ್ ಥ್ರೂ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಸೇಮ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನೇ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಯೂಸ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ್ಯಾಟ್. ನೆನ್ನೆ ಇದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಓವರ್ ಇಟ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೆನಪಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೆಮೊರಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎನಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗೈನ್ಡ್ ಥ್ರೂ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಸೇಮ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರಿಂಗ್. ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲರ್ನಿಂಗ್, ಯು ನೋ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್ ಓನ್ಲಿ. ನಾವು ಬ್ರೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರೈನಿಂದನೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನಿಯೋ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಇಟ್. ಇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ directly, indirectly. They are physiological activities as well. Next, controls voluntary and involuntary activities. Okay, many postures or any other kind of movements, and the movement of the bowel in the sense like elementary canal movement, peristaltic movement, they are the involuntary. Responsible for memory and the learning. So they store the information so in their cerebral cortex. Okay, so these are few common functions of our brain. I mean the entire nervous system. When it comes to neuron, see, now we are talking about the nervous system. It is a complex network of neuron ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಓಕೆ, ತುಂಬ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆಗಿದ್ರೆ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎಸ್, ನ್ಯೂರಾನ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನಮ್ಮ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ನರವ್ಯೂಹದ ಒಂದು ರಚನಾತ್ಮಕ ಘಟಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, I will ask you a question. Which is the structural and functional unit of kidney or excretory system? Yes, now you can remember that. Okay, that is called memory, I said. So that is nothing but nephron. Likewise, have you heard about genes? Genes ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ. These are the structural and functional unit of heredity. Heredity in the sense inheritance of characters from one generation to another generation. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ಗೆ ಬರೋಣ ಇವಾಗ. ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? ಯೂಶಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, 3 ಥರ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದೇ ಆರ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ sensory neurons. First one is sensory neurons. I hope okay, 1 minute, let me erase it. I can use white only, I guess. Sensory neurons, and second one motor neurons,
motor neurons, and third one is, as you said, it's a mixed, or you can say associated associated neuron. Okay, so now you are able to write what are the three different types of neurons. One is sensory neuron, second one is motor neuron, and third one is interneuron, are also called associated neurons. What are they? On what basis we are classifying them? ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಓಕೆನಾ? ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂರಾನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅವುಗಳ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್, ಆಸ್ ದ ನೇಮ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್, ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ದೇ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? Sense organs are usually responsible for receiving the stimuli, but sensory neurons are responsible for carrying the stimuli. They carry the stimuli. I'm just writing here. They carry stimuli. ಅದು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ರೆಸೆಪ್ಟಾರಿಂದ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ಗಳನ್ನು ಬ್ರೈನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Sensory neurons are the neurons which carries the information or the stimuli from the receptors to the spinal cord or the brain. Likewise, motor neurons, as the name indicates, motor in the sense it is an act. ಇದೊಂದು ಆಕ್ಟ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರಿ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಿ, ಅದು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ದ ಮೆಸೇಜ್. ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ದ ವಾಟ್? ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ವೈಸ್ associated neurons, so usually present in the spinal cord and also present in between the two components. ಸೊ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಟರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಂಟರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೇ ಯೂಶಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಬೋತ್ ದ ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್. ಇವೆರಡನ್ನೂ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಶಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಿ ಟು ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಆ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಿಯನ್ನು ಬ್ರೈನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಒಂದು ಸಲ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂರಾನ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್. ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೌ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ರೈಟ್ 3 marks ಕ್ವಶನ್. ಆನ್ಸರ್ನ ಬರಿಬೋದು ಇವಾಗ ನೀವು. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ವಾಟ್ ಆರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್? ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ 3 different types ಆಫ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್? ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್, ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್. ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ದ ವಾಟ್? ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಿ ಫ್ರಮ್ ರೆಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಟು ದ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆರ್ ದ ಬ್ರೈನ್. ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ವೈಸ್ the motor neurons are the neurons which carry the response from brain or spinal cord to the effector. ಎಫೆಕ್ಟಾರ್ಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್ ಮತ್ತು ಎಫೆಕ್ಟಾರ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ದೇ ಯೂಶಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬೋತ್ ಸೆನ್ಸರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್, ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೇಮ್. ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸೇತುವೆ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ neuron. And when it comes to the structure of neuron, very important, they're going to ask this question for 3 to 4 marks. 3 to 4 marks ಕೇಳ್ತಾರೆ. Question is very simple. Draw a neat label diagram of neuron. 2 marks. Explain the structure of neuron along with labeled diagram. 3 to 4 marks. ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಕಲ್ತ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಕಲಿಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಲೇಬಲ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ one by one. Okay, what are the different parts present in neuron? Neuron is a structural and functional unit of nervous system. Now, it's the longest cell present in our body. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿರೋ ತುಂಬ ಉದ್ದವಾದ ಸೆಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನ್ಯೂರಾನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, RBC ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ. ಸ್ಪರ್ಮ್
is the smallest cell present in human body. Largest cell anta bandaga ovum or egg anta heltivi. Okay, so let me draw the structure of neuron. Later I will label it and explain the mechanism as well, how it is carrying the impulses. Okay, while writing, first you need to write these curved lines. Okay, these curved lines are acting like the origin of dendrites. Illindane dendrites galu arise agodu anta. Okay, then I am just making the axon. Okay, axon bardadmele, then there is a nucleus in a proper prominent cytoplasm position. This is called cell body or the cyton. Idina cyton anta cell body anta heltivi. Next, here there are many openings, right? ಈ ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡ್ರಾ 4 to 5 ಬ್ರಾಂಚಸ್, 4 to 5 ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗಳನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ more than 5, you know that takes time actually. So that's why I told you just to draw 4 to 5 branches. Okay, and these are what? These are the brush-like, tree-like, branch-like structures, also called dendrites. Okay, dendrites anna bardaitu ivaga. After writing this, over this particular extension, cytoplasm in extend agideyalla, this extended part of the cytoplasm or the cell body is called axon. Now the axon is usually covered by a fatty sheath. Okay, that fatty sheath is called myelin sheath. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು myelin sheath ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. Okay, now this myelin sheath usually made of number of Schwann cells. See, these are the Schwann cells. Okay, neurolemma anta heltivi. Have you heard about this one? Neurolemma. So neurolemma, it is a layer which is present above the Schwann cells which forms the fatty sheath called myelin sheath. Neurolemma. Okay, now at the end of axon na tudiyalli ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, now we have to write few branches that is terminated with synaptic knobs, which are terminated with synaptic knobs. ಅಂದರೆ ಅದರ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕೆಲವು ನಾಬ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ದಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೌ ಲೆಟ್ ಮಿ ಲೇಬಲ್ ಇಟ್. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡ್ರಾ ದೀಸ್ ಕರ್ವ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್. ಮೊದಲು ನೀವು ಈ ಕರ್ವ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ದೆನ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ 2 curved lines as axon. Axon is the extended part of the cell body or the cyton. Okay, then try to draw 4 to 5 branches in each dendrites. ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, these brush like structures ಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ dendrites ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Then cover this particular axon by using few cells. They are called Schwann cells. Okay, so that forms a neurolemma, and that entire fatty sheath is called myelin sheath. At the end of the axon you can see branches. These branches are called telodendrons and also called axon terminals. And you can see the gap in between 2 neurons. Actually I am not writing one more neuron there. Okay, so that gap is called synapse. Now try to label it. Idinella label ಮಾಡೋಣ, so we can easily understood the structure as well as the explanation. So these are called what? These are dendrites. These are dendrites. Next, as I said, there is a prominent nucleus. That particular portion where the nucleus is located is called cyton. This particular part where the nucleus is present is called cyton or cell body. Okay, now you can mention this one is a nucleus. Okay, next, inside the cytoplasm you can observe number of organelles. ಓಕೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆರ್ಗನಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ, ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಎಲ್ಲವೂ ಇರುತ್ತೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆನ್ ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್. ಇದು ಕೂಡ ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಲೇ. ಓಕೆ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಮೈಟೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್. ಮೈಟೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ಸ್ಗಳಿರಲ್ಲ, ಸೆಂಟ್ರೋಸೋಮ್ಸ್ಗಳಿರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಗೋನ್ ಆಸ್ಕ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಲ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ನಿಸಲ್ಸ್ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
that you will study in your higher classes. Next, here there is a long extension arises from the cyton, as I mentioned. So that particular portion is called axon. That is called axon. Okay, next, axon is covered by a fatty sheath. That is in yellow color I have written. So that particular fatty sheath is called myelin sheath. Myelin sheath. This myelin sheath is made of number of cells. They are called Schwann cells. Schwann cells. Okay. Then there is a gap in between two Schwann cells. ಓಕೆ, ಈ ಎರಡು ಶ್ವಾನ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ನೋಡ್. ಒಂದು ನೋಡ್ಗೆ ಒಂದು ನೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನೋಡ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾನ್ವಿಯರ್. Node of Ranvier. Understood? Next, at the end of axon, you can observe many branches. These branches are called axon terminals. Axon terminals. Axon terminals. Okay? Next, here, at the end of the axon terminals, you can see some blob-like structure. That blob-like structure is called a synaptic knob. This is called synaptic knob. Synaptic knob. Okay, why we are calling it as a synaptic knob? Because usually located near the synapse. Synapse anta helidre enagidre, synapse is a gap present in between the successive neurons. ಎರಡು ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, that junction is called a synapse. Okay, though there is a gap, the electric impulses will be carried in the form of chemicals from one neuron to the another neuron with the help of neurotransmitters. Okay, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಲವು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Those chemicals are stimulated by the electrical signals. Okay, those chemicals are called neurotransmitters. They carry impulses from one neuron to the another neuron across the synapse, across the junction. Understood? Now we need to understand how the electric impulses enters the neuron. ನ್ಯೂರಾನ್ ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೇಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ಗಳು ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಹೌ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂರಾನ್. ನ್ಯೂರಾನ್ ಇಂದ ಹೇಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ದೇ ಗೋನ್ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ 3 steps. ಅದನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಪಲ್ಸಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಿ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್. ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಇಂದ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ from the receptors, and that electric impulses is moving towards the cyton through the dendrites. So dendrites function eno, dendrites acquire the stimuli. Stimuli anna acquire ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. Okay, and that is transmitting the stimuli from one neuron towards the cyton, or from the receptor to the cyton. Next, here there are many chemicals, as I said. Along with that, now the information is moving towards the axon in the form of electrical signal. ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, this particular stimuli is moving towards the axon. Through the axon, it is moving towards the axon terminal, and finally once it reaches the synaptic knob, there are many chemicals, as I said, they are called neurotransmitters. I'm just writing here. They are called neurotransmitters. Okay, they are responsible for carrying these particular electrical signals, converting that into the chemical signal and sending that to the next neuron through the gap. A gap na ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂರಾನ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇವಾಗ, ನ್ಯೂರೋಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್. ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಇಟ್. The information or the stimuli which we have received from the receptors, that is traveling towards the cyton through the dendrites. So dendrites are acquiring the stimuli or the information. Now, this particular stimuli present in the cyton right now, that is moving towards the axon in the form of electrical signals. Move agutte. Okay. Now, the axon carrying the electrical signal, electrical impulses, or you can say carrying the stimuli in the form of electrical signal. Okay, and that is reaching the synaptic knob. Inside the synaptic knob,
There are many chemicals are present called neurotransmitters. They convert the electrical signal into chemical signal, electrochemical signals you can say. So these chemical signals are crossing the gap that is called synapse to the next neuron. So by this way, they are carrying the electrical impulses or chemical impulses. They are carrying the stimuli. Understood? So this is the structure of neuron they're going to ask in your examination. And this is the particular diagram they have given in your textbook, NCERT State Board syllabus. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ನೀವು ತುಂಬ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗಳನ್ನ ಬರೆದಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ more than 5 to 6 branches like this. 1 2 3 4 5 6 ಇದೆ. You can make it as 5 or 4. Okay, and here also just limit this particular branches to 4 to 5. That's it. So you can see here there is a prominent nucleus. Okay, that particular portion where the nucleus is located is called cell body or the cyton. ನಾನು ಅದನ್ನು cyton ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. Here is a nucleus along with a nucleus granule, and there is a long extension which arises from the cyton is called axon. Okay, it's a long extension, and that is covered by a fatty sheath called myelin sheath. Myelin sheath. Okay, it acts as an insulating membrane. Idu insulating membrane ತರ act ಮಾಡುತ್ತೆ. Insulating. Okay, insulating ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. So that is preventing anything from the external shock absorbers. It acts as shock absorbers and protecting that from the shock. Okay, that's act as an insulating layer. Understood? And you can see nerve ending, also called axon terminals. That ending is called synaptic knob. Knob ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it's a blob like structure. Door knob ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ನೀವು. Right? Knob ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it's a blob like structure. Okay, there you can observe chemicals. In your textbook they have given, I guess. You can observe. I'm gonna write. Here you can observe like this. Here is a knob. Illondu knob ide anta helidre, so that contains the structure like this, and that is producing neurotransmitters. And there is a muscle. Okay, that get attaches to the muscles, as I said. ಮಸಲ್ಸ್ ಈ ಥರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ದ ಪೋರ್ಷನ್ ವೇರ್ ದ ಸಿನಾಪ್ಟಿಕ್ ನಾಬ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂರಾನ್ ಜಾಯಿನ್ಸ್ ದ ಮಸಲ್, ಅಟ್ಯಾಚಸ್ ಟು ದ ಮಸಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನ್ಯೂರೋಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಜಂಕ್ಷನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮಸಲ್. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಮಸಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ವೇರ್ ದ ಸಿನಾಪ್ಟಿಕ್ ನಾಬ್ ಜಾಯಿನ್ಸ್ ದ ಮಸಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನ್ಯೂರೋಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಜಂಕ್ಷನ್. muscular junction anta helona. Junction. Understood? So now you are able to draw a structure of neuron. Now you are able to label all the parts. Now you are able to explain it. Explain ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ಇವಾಗ. ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. Okay, neuron is the structural and functional unit of nervous system. Having a prominent nucleus, that particular portion is called a cyton, or having a prominent nucleus inside the cyton along with nucleus granule. Next, number of brush-like structures or branches arises from the cyton are called dendrites. Next point, a long extension arises from the cyton is called axon, which carries the impulses in the form of electrical signals towards the nerve ending. Next, the axon is covered by a fatty sheath called myelin sheath made of number of Schwann cells. Schwann cells ಗಳಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. At the end of axon, okay, nerve ending is there, many branches are there, and also that is ended with knob-like structure, which are usually made of, contains neurotransmitters to transmit the impulses in the form of chemicals to the next neuron. There is a gap in between the two neurons is called synapse. Okay, this you have to understood. What is synapse? Synapse is a gap. It is a gap between two neurons. Okay, likewise the portion where the neuron gets attached to the muscle is called neuromuscular junction. Understood? Yes. When it comes to the neuron mechanism of transmission,
Try to answer for these questions. Identify the parts of neuron. This question is directly extracted from your textbook. Textbook ಇಂದಾನೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ವೇರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಈಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್. Look at this. Identify the parts of a neuron. Okay. The part of neuron where the information is acquired. ಯಾವ ನ್ಯೂರಾನ್ ನ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ dendrites. Right? Brush-like structures arises from the cyton. They are acquiring the information or the stimuli. Next one. Through which information travels as an electrical impulse. Through which information travels as an electrical impulse. ಯಾವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಎಸ್, ದೇ ಆರ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ axon ಮುಖಾಂತರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲೈಕ್ ವೈಸ್, ವೇರ್ ದಿಸ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ must be converted into chemical signals for onward transmission. Okay, so the impulses are always in the form of electrical, but when it reaches the synaptic knob, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So that is automatically converted into chemical signals. So electrical signals are being converted into chemical signals in the synaptic knob, and also you called synapse. What is synapse? As I said, it's a successive gap, or you can say it's a junction between two neurons. ಎರಡು ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು, ಹೌದಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್, ಅನದರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಹಿಯರ್. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ sudden or immediate, instantaneous, involuntary response of an organism towards external stimuli. I'm using few words here. ಕೆಲವು ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದದು? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಡನ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಸಡನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ involuntary, and third one is instantaneous, also called spontaneous. Okay, what is that? A sudden, involuntary, instantaneous response of an organism towards the stimuli is called reflex action. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ಸಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ವೆಹಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇಸ್ ಎ ಜನರಲ್ ವರ್ಡ್. ವಾಟ್ ದಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್? ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಅನ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಗೆ, ಇಂಜುರಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸಡನ್, ಓಕೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಇನ್ವ್ಯಾಲೆಂಟರಿ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್, ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್, ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್. So one more question is there. A sudden, involuntary, instantaneous or spontaneous response of an organism towards external stimuli is called reflex action. Okay, next. Few examples are here. ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಯಾಕೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಟಚಿಂಗ್ ಎ ಹಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಹಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೋವ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ವೆಸಲ್ನ, ಹಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ನ ನೀವು ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಓಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ಥಾರ್ನ್, ಒಂದು ಮುಳ್ಳಿನ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಸ್, ಕಾಫಿಂಗ್, ಸ್ನೀಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಐಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಇನ್ವಾಲೆಂಟರಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೋಡೋಣ. ಟಚಿಂಗ್ ಎ ಹಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಹಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ?
Okay, you are touching a hard surface immediately, unknowingly, okay, that is called involuntarily. Spontaneously you are going to withdraw your hand from the hot surface. Okay, you are just pulling back your hand. ನೀವು ಕೈಯನ್ನು ಹಿಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊಂತೀರಾ ಈ ಥರ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ, ಅರಿವಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಗೈನ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೈಯನ್ನು ಹಿಂದೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. Okay, this is called reflex action. We are showing the immediate response towards that stimuli. Here the stimuli is the heart, not the surface or not the vessel. ಏನೋ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟಿಮಿಲಿ ಅಲ್ಲ. ಸ್ಟಿಮಿಲಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬೈ pulling back our hand once we touch the hot surface. That is called touching a hot surface. It is called reflex action. When it comes to stepping on a thorn, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ unknowingly once you step on a thorn, ಮುಳ್ಳಿನ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ರೆ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಈ ಥರ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, within a fraction of a second immediately we are jumping from out of it. ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತೀವಿ, ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? That is also called reflex action. Okay, brain is not thinking right now. ಬ್ರೈನ್ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ತಿಳ್ಕೋಣ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕಾಫಿಂಗ್, ಸ್ನೀಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅಲರ್ಜೆನ್ಸ್ entering. I mean, once the allergens enter into our body through the nose, through the mouth, immediately we started to sneeze. ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸ್ನೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೀಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಕಾಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಅವರ್ ಐಸ್ ಅನ್ನೋಯಿಂಗ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಾಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಧೂಳು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ which are not under our control, but we are showing responses towards the stimuli. Such kind of actions are called reflex actions. Okay, examples ತುಂಬಾ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಥರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, okay, what a great catch by MS Dhoni. It was a reflex. Look at that particular sentence. What a great catch by MS Dhoni. It was a reflex. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ. He is thinking and catching that particular ball. But it was a reflex anta helidre, it looks like a reflex action. That action was very spontaneous and immediate. Astu fast agi avaranna catch madidru anta gottagutte. So that is called reflex action, and that is nothing but the examples. Understood? Yes. Let's move to the next slide. What are the different components which are involved in the reflex action? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್ ಅಂತ ಎರಡು ವರ್ಡ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆರ್ಕ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾತ್ವೇ. ಓಕೆ, ದ ಪಾತ್ವೇ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ನರ್ವ್ ಇಂಪಲ್ಸಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್. ದ ಪಾತ್ವೇ which is involved in the reflex action, which is involved in the carrying of impulses, is called reflex arc. Understood? I will write it here. Reflex arc anta heladre, it is a pathway. It's a pathway involved in reflex action. Involved in reflex action, or you can say involved in carrying impulses including stimulus as well as the responses. Oh, now there are 5 important components involved in the reflex action. Let me check whether we have added it. Yes. Okay, there are 5 important components involved in the reflex action as well as the reflex arc. ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ. Okay, just observe here. This particular portion is the spinal cord. ಇದು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಅಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವಾಟ್? ಸೆಂಟರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ is controlling the reflex action. Next, there are 5 components, as I said, involved in the reflex action as well as the reflex arc. What are those 5 components? Let's understand. One is the receptor.
receptor. Okay, this is the first component. Second component of the reflex arc or the reflex action is sensory neuron. Sensory neuron. Understood? Next, third component involved in the reflex action is associated neuron. Associated neuron or interneuron, which connects both sensory neuron as well as the motor neuron. And this is the second one, and this is the third one, and the fourth one is the motor neurons. Motor neurons. Okay. Next, this is the fourth one. And the fifth component is effector. Effector. Understood? Now you are able to answer. What are the components which are involved in reflex action or reflex arc? There are 5 components involved in reflex arc. That means the pathway involved in the reflex action, the pathway involved in carrying the impulses. Those are, first one is receptors, second one is sensory neurons, third one associated neurons, fourth one motor neurons, and the last one is effector. Effector. Okay. Now let's understand what are they. ಅದ್ಯಾವುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay. The receptors, as I said, these are the cells or the organs which are specialized to receive the stimuli. Okay. Example here, when we touch any kind of hot surface, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು hot surface ನ touch ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Yes, we are receiving the temperature. Our body is receiving the temperature. Temperature or the hot is the stimuli. So we are receiving the stimuli. I'm just writing here hotness. Hotness is the stimuli. Idu stimuli ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay. We are receiving this particular stimuli. ಯಾವ್ದ್ರ ಮುಖಾಂತರ? With the help of receptors which are present on our skin. Skin ನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ thermoreceptors. We are receiving that hotness stimuli with the help of thermoreceptors. So we are receiving that. Okay. So receptors receive the stimuli. Next, this stimuli must be carried to brain or spinal cord. Carry ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ ಅದು? Because we need to interpret. We need to process that particular stimuli. ಅದೇನು ಅಂತ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, process ಆಗಬೇಕು, interpret ಮಾಡಬೇಕು. That's why we need to carry that particular stimuli towards the spinal cord or the brain. So ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರು? That is carried by the sensory neuron. Sensory neurons are the neurons which carry the stimulus from receptors to the spinal cord or the brain. Carry ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. Okay. It's a one directional movement. Second one. Here, third one, associated neuron. These are the neurons which are present in the spinal cord which connects both sensory neurons and motor neurons. ಎರಡನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. You can say ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಬ್ರೈನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಬ್ರೈನ್ ಆರ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಂಡ್ ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ದ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ reaches the spinal cord through the sensory neuron, spinal cord immediately interpret what it is. ಅದೇನು ಅಂತ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Within a fraction of a second, it send the response towards the effector. So, within a fraction of a second, spinal cord is sending a message, is sending a response towards the effector to show some action. Okay. ಯಾವುದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? Yes, the spinal cord is sending the response message to be act through the motor neurons. So motor neurons are the neurons which carry the messages or the responses from brain or spinal cord towards the effector. ಅದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮೋಟಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಕ್ಷನ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಒನ್ಸ್ ದಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ರೀಚಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟಾರ್, ಎಫೆಕ್ಟಾರ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಫೆಕ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮಸಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಶೋಸ್ ದ ವಿಸಿಬಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಸೊ ಎಫೆಕ್ಟಾರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಮಸಲ್ಸ್, ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ವಿಚ್ ಶೋಸ್ ದ ವಿಸಿಬಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಅದು ವಿಸಿಬಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ವಿಸಿಬಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್? ಎಸ್, ಸಿ ಹಿಯರ್,
Once we touch the hot surface, immediately we are pulling back our hand or withdraw our hand. ನಾವು ಕೈಯನ್ನು ಹಿಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. See, this is the action. This is the visible response. Okay? That visible response is due to muscles. That muscle is called effector. ಅದನ್ನೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? Effector ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Understood? So now I will repeat it. There are 5 components in the reflex action or reflex arc. Receptor, which receives the stimuli. Okay, which receives the stimuli. Sensory neuron, that carries the stimuli from receptor to the spinal cord. Next, spinal cord is a part of central nervous system. It is a site of reflex action which interprets the stimuli within a fraction of a second. ಅದನ್ನ interpret ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, decision making ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ. So then there are associated neurons which connects both sensory neurons and motor neurons. Okay, once the stimuli has been interpreted, ಅಲ್ಲಿ interpret ಆದ್ಮೇಲೆ this spinal cord send the information or the response towards the effector to be an act. ಅದನ್ನ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ effectorಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. Through what? Through the motor neurons. Motor neurons are the neurons which carry the responses from spinal cord or from brain to the effector. Okay, then what are effectors? Effectors are the organs or the glands, cells or anything which shows the visible response. ಅದು visible response ಅನ್ನು show ಮಾಡುತ್ತೆ. Here muscles are the effectors. Okay, so this is called reflex action and reflex arc. I hope you understood this particular topic. Next, when it comes to the sequence of flowing the impulses or traveling of impulses, ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು. ಪಾತ್ವೇ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್ ಯಾವ ತರ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಸಿ, ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ is receiving from the receptor. Stimulus is being received from the receptors. Receptor ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. Next, these receptors are sending the messages. Once they have received, they are sending the messages or the information towards the brain or spinal cord through the sensory neurons. Sensory neurons are carrying the what? Stimuli or stimulus. Next, once the brain or spinal cord interprets the condition or the situation, they are sending the information or the message or the response. You can say the response towards the sorry for this one, towards the what? Towards, just a minute, towards the, sorry again, okay, towards the effector ಗೆ send ಮಾಡುತ್ತೆ. Now which neuron is carrying the response from brain or spinal cord to the effector? They are motor neuron. Motor neuron ಅನ್ನು carry ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. Next, and this particular effector showing the visible response, ಅದು response ಅನ್ನು show ಮಾಡುತ್ತೆ. So immediately we are going to be aware about the situation. ಆ situation ಬಗ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, aware ಆಗುತ್ತೆ. Remember that while you are touching a flame, okay, ಏನಾಗುತ್ತೆ, flame is responsible for burning anything. ಅದು burn ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, so ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so before it gets burned completely, ನಾವು ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ನ್ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so the brain or spinal cord interprets that situation and we are going to withdraw our hand. So this is the sequence pathway involved in the reflex arc. Remember this? Stimulus receiving, it's the external changes, external environment changes, and receptors, it's receiving, and sensory neurons carrying, brain or spinal cord interpreting. So especially when it comes to the reflex action, we don't want to write the brain. Okay, next, motor neuron and carrying the responses towards the effector, and finally that reaches the effector and that shows the visible response. Okay, next, when it comes to the human brain, very important here, human brain, what is it? Brain is a part of central nervous system, as we have already learned. It's a part of central nervous system. Okay, because it is usually present in the central axis of our body. And next one, it's located in the head region and protected by the natural helmet called skull or cranium. Okay, ಈಗ ಬ್ರೈನ್ ಇದೆ, ಬ್ರೈನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್.
ಬೋತ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಡೆಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಡೆಲಿಕೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಜುರಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಮೇ ಲೀಡ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಡೆತ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಮೆಮೊರಿ, ಅಂದರೆ ಅನ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ಡೆಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ಬೋತ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ, well protected by the bony socket called skull or cranium, and spinal cord is protected by the vertebral column. Okay, so it is located where? Ellide ivaga adu, that is present in the head region. Okay, next, when it comes to the particular part, I mean what are the different functions of the brain ಕೆಲಸ ಏನು ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೋದು ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಬ್ರೈನ್, ಮಿಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಆರ್ ಹೈಂಡ್ ಬ್ರೈನ್, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಬ್ರೈನ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದ ಬಾಡಿಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಇನ್ ದ ಅರ್ಲಿಯರ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಬಾಡಿಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಓಕೆ, ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, and also responsible for controlling the voluntary and involuntary activities, voluntary and involuntary activities, involuntary activities. Okay, and next one, it is responsible for controlling thermoregulation, temperature control ಮಾಡುತ್ತೆ, thermoregulation, and also responsible for controlling means regulating the hunger and thirsty, or thirst, you can say. There are many. Okay, you can say all these things. So physiological process, all bodily activities, voluntary and involuntary activities, thermoregulations, hunger and thirst, and you can also say it controls or regulates the hormonal system. Just write controls what? Controls endocrine system as well. Endocrine systems. See, endocrine system itself controlling many bodily activities. ಆ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಬ್ರೈನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್, ಬೈ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಕೆಲವು ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗೋನಾಡೋಟ್ರೋಪಿನ್ ರಿಲೀಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ದಟ್ಸ್ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಲೈಕ್ ವೈ you can write. So human brain, it's a part of central nervous system located in the head region and highly protected by the skull or the cranium. Both brain and spinal cord are the central nervous system, and both are very delicate and protected by the bones or cranium and the vertebral column. Okay, ಅದಷ್ಟು ಆದಮೇಲೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ರೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ದೇ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದ ಬಾಡಿಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಎಲ್ಲ physical and physiological body activities, that is controlled by the brain only. And next one, that controls the voluntary and involuntary actions, any kind of actions, and thermoregulation, they are controlling the body temperature, sleep, and diuretic, you know that one. So circadic, you can say that one, circadic in the sense it is also called 24 hours rhythm cycle, 24 hours rhythm cycle. Okay, sleep wake cycle, that is also controlled by the part of brain. Okay, part of brain ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ all over these are the functions of nervous system. And when it comes to the structure of brain, again I am talking about the diagram. So they are going to ask this particular diagram in your examination for 4 marks. 4 marks ಕೇಳ್ತಾರೆ, draw a neat label diagram of ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಿಫೋರ್ ದಾಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಡ್ರಾ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ರೈನ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಯಾವ ಥರ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಎಸ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಶಾಟ್. ಎಸ್, ಆಫ್ಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್, then you need to draw one more structure, inverted C. Okay, that is called, that should be proper. Okay, after writing this particular C-shaped structure, I am writing the middle part of the brain. Okay, now this particular portion that comes here. Next here, you can write like this, connect that particular portion to this particular bean shaped structure,
ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಥರ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ ದಿಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್. ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನಿಂದ ಅದನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೋರ್ಷನ್. Okay, the middle portion by using different color. Okay, here you can write the another structure. The portion is called thalamus. Okay, I'm just writing here the white structure which acts as a midbrain as well. This is the midbrain. Okay, and let me complete with the help of the green only. Okay, now you can write like this. This line indicates the medulla oblongata and bulged portion is here. Then completing the outermost layer of the brain by writing like this. Okay, now try to write the convolutions within this particular layer. ಈ ಲೇಯರ್ನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಓಕೆ, ವೈ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎನ್ವಲೋಪ್. ಅದನ್ನು ಎನ್ವಲೋಪ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಕವರಿಂಗ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಕನ್ವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಹೌಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಆಕ್ವರ್ಡ್. ಅದು ಆಕ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, okay, so this is called a brain. Now when it comes to this particular portion, I'm just making bulged here. This particular bulged portion I will label it later. Okay, so now let me label it. After writing this, let me label it. What are the different parts I have written here? There are 3 divisions in brain. Brain alli 3 divisions ಗಳಿರುತ್ತೆ. You know them. They are forebrain, second one is midbrain, and third one is hindbrain. Okay, they are also called prosencephalon, mesencephalon, and rhombencephalon. Okay, these are the scientific terms we are using for forebrain, midbrain, and hindbrain. What are they? They are called prosencephalon, mesencephalon, and also rhombencephalon. Next, when we come to this particular portion, this large portion we have written along with the convolutions. I mean, medikigaliruttalla. This particular portion is called forebrain, and forebrain having 2 parts. One is cerebrum. Okay, idu cerebrum anta tilkovona. Next, when it comes to this particular portion, okay, just above the midbrain, there are 2 parts are there. 2 parts ಗಳಿರುತ್ತೆ. They are the parts of diencephalon. They are called, let me write, they are thalamus, and next one is hypothalamus. As the name indicates, it is present just below the thalamus. Hypo means lower, below, ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಥಲಾಮಸ್ನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ಹೈಪೋಥಲಾಮಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, here there is a part which I have written in a yellow color. This particular portion is called corpus callosum. Callosum. Understood? Next, here is a bean shaped structure having number of branches within it. ಅದರ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ branch like structures ಗಳಿರುತ್ತೆ. Okay, that particular portion I am just writing here, just like kidney. Okay, and this particular portion is called cerebellum. This is what? Cerebellum. Okay, next, here the bulged portion which is present just in front of the cerebellum is called pons varoli. Okay, next, here there is a long extension, or the extension of this particular pons varoli is called medulla oblongata.
that continues as a spinal cord. ಅದು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ there is a gland called pituitary gland. ಇಲ್ಲೊಂದು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಅದು ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರೈನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ and it's also a part of endocrine system. Okay, and hypothalamus you can say here, so that is responsible for controlling all the different endocrine system by releasing hormones. Okay, so this is the structure of human brain. You can observe, okay, the brain is there present and located in the head region, and brain is having two halves. ಎರಡು halves ಗಳಿರುತ್ತೆ. Okay, brain is having two halves. So those two halves are called hemispheres. Two halves of the brain called hemispheres. Okay, right hemispheres and left hemispheres. Okay, brain is there. In between the brain, I mean in the exact center, there is a cleave. ಒಂದು ಕ್ಲೀವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೀಳಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ. That cleave makes the brain into two hemispheres, right and left hemisphere. Both the hemispheres get connected by a bundle of nerve sheath that is called corpus callosum. ಆ ಎರಡು ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, a bundle of nerve sheath is called, or nerve bundle is called corpus callosum. Okay, connect ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. Okay, next, the entire brain is divided into three main parts. Forebrain, okay, you can observe here, forebrain, midbrain and hindbrain. Forebrain has two important parts. One is cerebrum, second one is diencephalon. Diencephalon has two parts, thalamus and hypothalamus. So all these three are the parts of forebrain. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ forebrain part ಆಗಿರುತ್ತೆ. Next, when it comes to the midbrain, midbrainಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಪಾರ್ಟ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯಾ ನೈಗ್ರಾ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕಾರ್ಪೋರಾ ಕ್ವಾಡ್ರಾ ಜಮೈನಾ, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. So they are usually mid part of the brain. They are responsible for carrying the information from hindbrain to the cerebral cortex. It acts as a bridge. ಅದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಕಾರ್ಪೋರಾ ಕ್ವಾಡ್ರಜಮೈನಾ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯಾ ನೈಗ್ರಾ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, when it comes to here in this particular portion just below that, hindbrain. Okay, hindbrain, I have parts. There are three important parts in hindbrain. So they are cerebellum. It is not cerebrum, it's a cerebellum, pons varolii and medulla oblongata. These three are the parts of hindbrain. So now you know how to draw and what are the different divisions of brain, what are the different parts of these divisions. ಏನೇನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. Now let's move to the next topic, human brain. Here, this is the structure what exactly they are expecting from you in their examination. Examination ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Now just go through it properly. Okay, let me label it. Okay, white is the better, I guess. This particular portion, yaudidu? The largest part of the human brain is called cerebrum. Okay, 85% of the total weight of the brain is due to the presence of cerebrum only. Okay, you can say that cerebrum. Here it is a cerebrum. Okay, then now next part, this particular portion I am just taking. Okay, this is called what? Thalamus. And just below the thalamus, hypothalamus. Understood? Next, this portion is called corpus callosum. Next, here you can observe the hind part, cerebellum. This bulged portion is called pons varolii, and this elongated structure continues as a spinal cord is called medulla oblongata. Okay, and you can observe here is a pituitary gland. Ili pituitary gland irutte, that's a part of endocrine system. Endocrine part ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, pineal gland is also there. Okay, that is also a part of endocrine system. Now we can move towards the different functions of different parts. ಯಾವ್ಯಾವುದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಏನೇನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೋರ್ ಬ್ರೈನ್. ಆಸ್ ದ ನೇಮ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್,
It's a forepart of the brain, front portion of the brain. So that is also called prosencephalon. Pro means first anta ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. It is also called prosencephalon. Next, what are the different parts which are present in forebrain? Forebrain ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇವಾಗ. Just we are going to discuss about the functions of forebrain and their parts. ಆ parts ಮತ್ತೆ functions ಗಳು. So first one is the forebrain. Sorry, cerebrum. What is that? Cerebrum. Now we need to understand what are the functions of cerebrum. Cerebrum functions ಏನು ಆಗಿದ್ರೆ, as I said, it is the largest part of the brain. It's a largest part of the brain. Part of the brain. Okay, and also it contains number of folded structures called convolutions. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು convolutions ಗಳಿದೆ. Okay, these convolutions increases the surface area for the memory. Okay, memory surface area ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, and also the organism which is having more number of convolutions that has high intelligent. ಆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕೋಶೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ದ ಮೆಮೊರಿ. ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆರೆಬ್ರಮ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸೀಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್. It's a seat of consciousness. The question is, why we used to call the cerebrum as a seat of consciousness? ಪ್ರಜ್ಞಾವಸ್ಥೆಯ ಪೀಠ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ? Because it is a center for all the activities, for storing the memories, for hearing or listening, or for the sight, for if you want to talk, you are going to use the cerebrum only. Okay, and also it is controlling most of the voluntary activities. So the question is, why we are calling the cerebrum as a seat of conscious? Because it is the center for the imagination. It is the center for imagination, intelligence, okay, and willpower, thinking, and reasoning, and also responsible for storing the memory. Hence it is called the seat of consciousness. Question ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ, why the cerebrum is called seat of consciousness ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, because it is the center for the imagination, intelligence, willpower, thinking, and reasoning, and also responsible for storing the memory in their cerebral cortex. Hence it is called what? Cerebrum anta heltivi. It is controlling most of the voluntary activities ಗಳನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ forebrain ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಯಾವುದು? cerebrum. Second part is diencephalon. The next part of the forebrain is called diencephalon. So it has two parts. ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. One is thalamus. Okay, and second one is hypothalamus. Okay, what is the main function of thalamus? Thalamus relays the information which is acquired from the sense organs. Okay, it receives the information acquired from the sense organs. You can just write it as receives the message, receive the message from what? Sense organs, you can say. So thalamus is responsible for receiving the information, relays the information which are coming from the sense organs. But hypothalamus, it's one of the important part of our body. Okay, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೈಪೋಥಲಾಮಸ್. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ಈಗ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ is also called master gland because it controls most of the endocrine activities. But hypothalamus is controlling the pituitary gland. So ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದರೆ ಹೈಪೋಥಲಾಮಸ್ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, this is the principle for all the glands. They are controlling by releasing some hormones ಗಳನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. But here
when it comes to the functions, their function is controlling few activities like it controls body temperature, controls ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ it regulates body temperature, it regulates sleep, it regulates appetite, okay. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ದ ವಾಟರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ವಾಟರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ನೌ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೆರೆಬ್ರಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇ ಆರ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಓವರ್ ದ ವಾಲಂಟರಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. It is also called seat of consciousness because it is the site of intelligence, imagination, thinking, reasoning, as well as the willpower. Okay. And it is also responsible for storing the memory. So memory anta helidre, memory is information which is acquired by the sense organs. Okay. So this is cerebrum. When it comes to diencephalon, another part of the forebrain, it has two parts, thalamus and hypothalamus. Thalamus bantu anta helidre, it's a part which receives the information from the sense organs. It relays the information from the sense organs. Sense organs kalinda baro information na receive madkolutte and sending that to the cerebrum to store for the future. Next, hypothalamus bantu anta helidre, it is mainly responsible for controlling or regulating the body temperature, water balance, appetite and sleep. Okay, ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನ, ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಲೀಪ್ ನಿದ್ರೆಯನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಾಟರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಹಂಗರ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಪಟೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹಸಿವು, ಸೊ ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು, ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್, ದ ಫೋರ್ ಬ್ರೈನ್. And when it comes to the midbrain, so you can focus here, this is the portion of the midbrain. Midbrain alli irutte. The main function of the midbrain is to carry, okay, to carry the information, okay, ellinda ellige carry madutte, from hindbrain to the forebrain, especially forebrain anta helidre, you can say that is a cerebral cortex. That's a cerebral cortex. Cerebral cortex can send ಮಾಡುತ್ತೆ. So as I said, there are many parts in that particular portion. ಆ portion ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು parts ಗಳಿರುತ್ತೆ. Example, corpora, quadrigemina as well as substantia nigra. They are also responsible for receiving the information from the hindbrain and sending that to the cerebral cortex to store. Okay, it acts as a bridge in between them. ಇದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫೋರ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಂಡ್ ಹೈಂಡ್ ಬ್ರೈನ್. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೈಂಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಆರ್ rhombencephalon. Very important. So the question is very simple. What are the three different parts present in hindbrain and mention their functions? Function na ಬರಿಬೇಕು ಇವಾಗ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ್ಯಾವುದಿದೆ as I mentioned. So there are three parts. So one is pons varoli, ಹೌದಲ್ವಾ? And the next one is cerebellum. And you can observe there is one more that is called medulla oblongata. What are their function ಏನಿರಬಹುದು ಆಗಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟು cerebellum ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. Cerebellum, it is the second largest part of the brain. ಅದರ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಬಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ದ ಬಾಡಿ. ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಬಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಬಾಡಿಯನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಪೋಶ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಗೆಸ್ಚರ್? ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ವಾಕ್, if you want to like if you want to go somewhere else with the help of bicycle, balancing over the bicycle, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವುದು? ಸೆರೆಬೆಲ್ಲಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹೇಗೆ? ಇಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಮಸಲ್ಸ್ ವೈಲ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆರ್ ವೈಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಓಕೆ, ವೈಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಅದರ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆರೆಬೆಲ್ಲಮ್ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? ಇಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಮಸಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್
ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್. ನಾವು ನಡೆಯುವಾಗ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಓಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದ ಪೋಸ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಸ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಜೆಸ್ಚರ್ ಟು ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಪೋಸ್ಚರನ್ನು, ಜೆಸ್ಚರನ್ನು ಕೊಡೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆರೆಬೆಲ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಆರ್ ಯು ಏಬಲ್ ಟು ವಾಕ್ ಓವರ್ ಎ ರೋಡ್ ಆನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಬೈ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಸೈಡ್? ನಾನು ಆ ಕಡೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಇಸ್ ದಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ನೋ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಸೈಡ್, ಬೇರೆ ಕಡೆ ನೋಡುವಾಗ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯುವರ್ ಐಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮಸಲ್ಸ್. ಐಸ್ ಮತ್ತು ಮಸಲ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ವೈಲ್ ಯು ಆರ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ which organ is bringing the coordination between the various muscle activity during walking or running anta kelidre cerebellum. Okay, and posture, gesture, body balance ennella ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Okay, so when it comes to the pons varoli, pons actually most of the hindbrain responsible for controlling over ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇನ್ವಾಲೆಂಟರಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ವಾಲೆಂಟರಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೆರೆಬೆಲ್ಲಮ್. ಅದು ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಮೆಡುಲಾ ಅಬ್ಲಾಂಗೇಟಾ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಓವರ್ ಇನ್ವಾಲೆಂಟರಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಾನ್ಸ್ ವರಲಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಓವರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್, controlling over the mastication, and also controlling over the facial expression. Look at here, 3 shuns. 3 shunsಗಳನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ನಿಮೋಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್, ಮ್ಯಾಸ್ಟಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಭಾವನೆ, ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಸ್ಟಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಅಗಿಯುವುದು, ಚ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಪಾನ್ಸ್ವೆರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಈಗ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲೆಂಟರಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಮೆಡುಲಾ ಅಬ್ಲಾಂಗೇಟಾ ದಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಇದು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಡುಲಾ ಅಬ್ಲಾಂಗೇಟಾ? ದೇ ಆರ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಓವರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ the involuntary activities, controlling over most of the involuntary activities. ಆ ಇನ್ವಾಲೆಂಟರಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ಇದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಆರ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್? ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಓವರ್ ದ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪೆರಿಸ್ಟಾಲ್ಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆರ್ ದ ಬಾವೆಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್? ಓಕೆ, peristaltic movement. I mean, while you are swallowing the food or while it is moving inside the gut or the alimentary canal, during vomiting sensation. Okay, all these are the involuntary activities and controlled by the medulla oblongata. Let me repeat it. So the last part of the brain is called hindbrain, also called rhombencephalon. Okay, so there are 3 major parts in the hindbrain. They are cerebellum, pons varoli, medulla oblongata. So first one, cerebellum. It brings the coordination between various muscle activities, between various muscles during running and walking. ಇದು ಮಸಲ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಬಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದ ಪೋಸ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಗೆಸ್ಚರ್ ಟು ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಎ ಪೆನ್ಸಿಲ್ or you know that bicycle or cycling you can say. So we need balancing that. Okay, for example, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಪೆನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಅವರಿಗೆ ಪೆನ್ನನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅವರ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಅವ್ರು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಮಸಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು pons varoli, it is responsible for controlling over the respiration, mastication and facial expression. Most of them are involuntary. They are not under our control. Indirectly, our brain is controlling them. Medulla oblongata, that is controlling over the involuntary activities. That includes the blood pressure and many gland hormones secretion ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು enzymes secrete ಆಗಿರ್ಬೋದು. And also peristaltic movement of our alimentary canal, bowel movement. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು medulla oblongata ಆಗಿರುತ್ತೆ. Understood? So forebrain, midbrain and hindbrain.
ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಹೌ ಆರ್ ದೀಸ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್. ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು? ಇವಾಗ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ನ್ಯೂರಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್. ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ನ್ಯೂರಲ್ ಆರ್ ನರ್ವಸ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್, ಬೋತ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್, ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಡೆಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ I can write both brain as well as the spinal cord. Spinal cord. Okay. So here the brain is protected by a bony socket called skull. It is protected by the skull or the cranium. Cranium ಇಂದ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ a natural helmet. It protects our brain from the external shock or any injuries. ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. And when it comes to the spinal cord, it is protected by the vertebral column. Vertebral column. So you can see there is a bump on your back. Illi ಬೆನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು bump ಇದೆ. That bump that is indicating the presence of vertebral column, which is usually made of number of vertebrae. Okay, ಅದರಲ್ಲಿ vertebraeಗಳಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ vertebral column ಇರುತ್ತೆ. Inside the vertebral column, so our spinal cord is present. Okay, both are delicated organs and both are highly protected by the bones. Brain is protected by the cranium and the spinal cord is protected by the vertebral column. Along with that, just below that bony layer, there are 3 covering layers are present. Okay, so both brain and spinal cord are protected by, ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, protected by coverings, envelopes. These coverings are called meninges. Okay, what are meninges? Meninges are the layers of brain and spinal cord. Meninges are the coverings or the layers of the brain and spinal cord. There are 3 layers actually. Both brain and spinal cord are covered by 3 layers. Okay, ಸೊ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ನೋನ್ ಆಸ್ ಮೆನಿಂಜಸ್. ಅವೆ ಮೂರಕ್ಕೂ ಸೇರಿ ಮೆನಿಂಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ 3 ಲೇಯರ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಔಟರ್ ಡ್ಯುರಾಮೇಟರ್, ಮಿಡಲ್ ಅರಾಕ್ನಾಯ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ನರ್ ಪಯಾಮೇಟರ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ 3 ಲೇಯರ್ಸ್, ಆ 3 ಲೇಯರ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಲೇಯರ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ 3 ಲೇಯರ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ there is a fluid present between these 3 layers. That fluid is called cerebrospinal fluid. What is that? Cerebrospinal fluid, and also called CSF. What is that? CSF. So here you can say CSF is there in between these 3 layers. Now you can tell me, what is the main function of this fluid and these 3 layers? ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? This fluid is responsible for protecting the brain from the external shock. ಈ 3 ಲೇಯರ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಈ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? That is protecting the brain from the external shock. ಈಗ ತಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೇನಿಯಂ ಇದೆ. Just below that there are 3 layers, okay, which is usually made up of cerebrospinal fluid. And those 3 layers protecting the brain from the external shock. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರೋ ಶಾಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, and as usually it is fluid in nature, responsible for carrying the nutrients to the brain as well. Brain ಗೆ nutrients ಅನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅದು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so I will repeat it. How are these tissues are protected? How the nervous tissues are protected? Both brain and spinal cord. So brain is protected by a bony socket called cranium. It's very hard. Okay. And second one, the spinal cord is protected by a bump called, which is made up of number of vertebrae, that is called vertebral column. Spinal cord is protected by the vertebral column. Next, both brain and spinal cord are covered by 3 layers of covering. Those 3 layers are called meninges. What is that? Meninges. It's a envelope of brain and spinal cord. So, and 3 layers are called durameter, outer durameter, middle arachnoid and inner pyometer. 3 ತರ ಇರುತ್ತೆ. Next, in between these 3 layers
there is a fluid that is called cerebrospinal fluid. Cerebrospinal fluid. Okay. And the main function of this particular meninges and this fluid is protecting the brain and spinal cord from the external shock. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಶಾಕ್ ಇಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ರೈನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೌ ಡಸ್ ದ ನರ್ವಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಾಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಷನ್? ಓಕೆ, ಈಗ ನರ್ವಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್, ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಮೆಸೇಜಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟಾರ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೌ ಹೌ ದೀಸ್ ಮಸಲ್ಸ್, ಹೌ ದೀಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಾರ್ಸ್ are showing the response towards the external stimuli. ಹೇಗೆ ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೆ? Okay, that should be in a particular direction. Okay, for example, flame is there. If I am touching the flame or any other hot surfaces, okay, I am just moving my hand away from that hot surface. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಹೌ our muscles, how our glands, how our effectors are showing the responses, ಹೇಗೆ ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೆ? How does the nervous tissue cause an action? ಸೊ ಇವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದು. ಓಕೆ, ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ದೇ ಆರ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಟು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರೈನ್ ಆರ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬ್ರೈನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರೇಟ್ ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ the effector. Now these effectors are called muscles. You can say these are the muscles. So you already studied about the muscles, muscular tissue. Okay, they are skeletal muscles, visceral muscles, and the cardiac muscles. Skeletal muscles are voluntary in nature, responsible for walking, running, bending, and stretching of our body. When it comes to visceral muscles or the smooth muscles, they usually present in the alimentary canal and different part of the glands, which are involuntary in nature. Okay, ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, once the brain or spinal cord send the information to the effector or the muscle ಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Now this muscle is showing the response towards the stimuli in a particular direction just by changing their shape. Okay, how the muscles are showing the response? Muscles are showing the response by changing their shape. Showing the response by changing their shape. Okay, but now how they are changing their shape? ಹೇಗೆ ಅದು ಶೇಪ್ ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? Remember that muscles are the tissues. Okay, muscular tissue ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So that means it must be made of cells. ಅದು cells ಗಳಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Cells and also fibers. We can call them as myofibers or also myofibrils. Myofibers or myofibrils. Okay, once the information or it may be the response carried to the muscles are showing the response by changing their shape because of the presence of chemical compounds present in the muscles. Okay, ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, muscles are also contain proteins. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಕ್ಟಿನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಯೋಸಿನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್? ದೇಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ actin and myosin. So these are the proteins responsible for changing their shape and responsible for moving away or towards the stimuli. Understood? How does the nervous tissue cause an action? ಹೇಗೆ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? So once we have received the stimuli from the receptors, so that will be carried to the brain or spinal cord through the sensory neuron. Next, brain or spinal cord interpret the condition or the situation and sending the information or response to the effector. So in our body, muscles and glands are the effectors. Now, muscles are showing the response towards the stimuli just by changing their shape. And the question is, how muscles are changing their shape? Muscles ಗಳು ಹೇಗೆ ಅವುಗಳ ಶೇಪ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ?
ಹೇಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಸಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಯೋಫೈಬ್ರಿಲ್ಸ್, ಫೈಬರ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ, and contains number of chemical compounds along with the proteins. Proteins which are present in muscles like actin and myosin, they are responsible for changing the shape. By changing the shape, they can show the movement. Okay, visible response, adu visible response annu madutte, show madutte. So this is how our nervous system cause an action. Hege action madutte anta aitu. Now let's go through this particular question. They're going to ask, what are the major differences between reflex action and walking? Reflex action and walking, you know that reflex action is a involuntary. It is an involuntary, okay, but the walking is a voluntary action. Now you can say ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಿದೆ, ಬಟ್ ಇವಾಗ ತಿಳ್ಕೋಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್, ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಫಸ್ಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಯಾವಾಗ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು, ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇಂದ ಎಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟಾಕಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನೇ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ನಾವು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸಡನ್ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಅ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ವಾಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಇದು ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಮಾಡೋದು. ನಾನು ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3 ಸಲ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಮೀ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಸೊ ಓಕೆ, ವಾಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಿ. And the reflex action is controlled by the spinal cord. Reflex action is controlled by the spinal cord. Spinal cord is the center of the reflex action. Next, voluntary and walking. Walking is controlled by a part of hindbrain called cerebellum. As I said, the cerebellum is a second largest part of the brain, and it's a part of hindbrain, and controlling over the walking, I mean running, body balancing, by bringing the coordination between the various muscle activities. Next, this is an involuntary action and this is a voluntary action. It is not under our control. We are not able to control this particular action directly, but we can control our walking. Nan beku andre nadibodu, illa andre nintkobodu. Okay, so that is called the differences between voluntary and involuntary muscles. Reflex action and the walking. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಥರ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ 2 questions, ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಜಂಪ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಯಾವ ಥರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್? ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್? ಲಿವರ್, cerebellum, hypothalamus, spinal cord. As you know, liver is not a part of endocrine system. It is not a part of nervous system. It is not controlling the body temperature. It is responsible for, purification of blood as well as helps in digestion. Cerebellum is a part of hindbrain controlling over the body balance. Okay, so it is not responsible for controlling the body temperature. And hypothalamus, it's a part of a brain and controlling over the different activities like regulating the body temperature, regulating the water balance, sleep and appetite. So the right answer is hypothalamus. And the spinal cord, it is the center of reflex action. Okay, but it is not controlling over the body temperature. Next question for you. The insulating sheath covering the axon is called. Okay, so we have written the structure of neuron structure bardo howdalva. So there is a long extension called axon. Over the axon there is a sheath, allondu sheath ide. So now they are asking the question, the insulating sheath covering the axon layer. So what is this particular insulating sheath? Neurolemma, I said. Neurolemma or neurolemma, avudalva heldalva. And it is made up of what? Schwann cells. What is that? Plasmolemma,
Okay, the answer is there only. Plasmolemma, it's not the answer. We can call it a plasma membrane. Neurolemma is the right answer because it is the outermost covering layer of the Schwann cell. And durameter, it's a part of brain and spinal cord. It's the outermost covering layer of the brain and spinal cord. Pyometer, it is the innermost layer of the meninges, not a part of neuron. Understood? So the neural lemma is the part of neuron, which is the outermost covering layer of the Schwann cells. Understood? Yes. Till now we have studied about control and coordination, especially neural system in animals. Now we need to discuss about how this control system is happening in plant. Okay, now let's understand how coordination occurs in plants. As you all know that plants have neither neural system nor muscular system. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಮಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ದೇ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಿ. ಬಟ್ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್? ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದೆಮ್? ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಟ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಫ್ಯೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಮೂಮೆಂಟ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಒನ್ ಈಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಗ್ರೋತ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಗ್ರೋತ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್. ಓಕೆ, and different one, the growth dependent, that is stimulated by the different kinds of stimulus present in the nature along with some growth regulators, means hormones. So let us study one by one. First, let me take few examples so that you can easily understood how plants are coordinating in their system. Okay, so let me take white color. Yes, first one, bending and drooping of leaves in touch me not plant. Touch me not plant, you know that. Shy plant, shame plant, as well as Mimosa pudica. Mimosa pudica. So the example is bending and drooping of leaves in touch me not plant. Okay, so when you touch the touch me not leaves, automatically, immediately, they are showing the responses. So what is that response? Yes, that response is shutting their leaves. ಅದು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರೂಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್. ಎಲೆಗಳು ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡ್ರೂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. So that is one example. So then I will ask you, so what kind of movement you are observing here? So whether it is a growth dependent or growth independent, we can discuss that later. That is the first one. Second one, germination of seeds. As you all know that seeds, so after germination, means during germination, they started to produce plumules as well as the radicle. Plumule as well as the radicle. Radicle in the sense root as well as the plumule in the sense shoot system. Okay, so that germination, it's a growth dependent. Growth dependent in the sense, so growth is happening there. Okay, they are showing the responses towards the light, towards the soil, towards the water, right? Or it may be away from the light or away from the soil, away from the gravity. Anyhow, the plants are showing the responses, like seed is also showing the response by germinating. ಅದು ಕೂಡ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಶೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೈಟ್. ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಲೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೋಟೋಟ್ರಾಪಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿನ್ಸ್. ಆಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಲೈಟ್ ಕಡೆಗೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗೋ ಥರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬೈ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಲೈಟ್. ಅದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಾಪ್ಸ್ ಇನ್ ವೀನಸ್ ಫ್ಲೈ ಟ್ರ್ಯಾಪ್. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ವೀನಸ್ ಫ್ಲೈ ಟ್ರ್ಯಾಪ್, ಡ್ರೊಸೆರಾ, ನೆಪೆಂಥಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ನೀವು. ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿವೋರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ವೀನಸ್ ಫ್ಲೈ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್ ವೆನ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಲಾಪ್. ಆ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ದೇರ್?
ಯಾವ ಥರ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ವೀನಸ್ ಫ್ಲೈ ಟ್ರ್ಯಾಪ್, ದ ಫ್ಲಾಪ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀಂಗ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ವೆನ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್. ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಓವರ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ. ಓಕೆ, in previous section, that means in the life process chapter we have studied that germination of that we are going to study under the chapter how do organisms reproduce. Okay, so there the germination of pollen tube over the stigma, allu kuda pollen tube enagta ide, growth aagta ide. What kind of movement is there that we need to discuss. See, plants are showing responses towards different types of stimuli. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಿಗಳಿಗೆ ಅದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಶೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರೂಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇನ್ ಟಚ್ ಮಿ ನಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ವಾಟ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ signals. Okay, and it is a growth independent movement. Here growth is not happening, it is just showing the instantaneous response. Okay, it is a defensive mechanism system. Okay, once any fly that approaches the leaf, ಆ ಲೀಫ್ ಹತ್ರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೀಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಬೆಂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಡೌನ್. ಓಕೆ, ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಫ್ಲೈ that flew away from that, ಅದು ಹಾರೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, that is a defensive mechanism system. Germination of seed, see here also you can see the movement of root as well as the shoot system. Okay, this is called growth dependent movement. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಗ್ರೋತ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Understood? So we can call this particular action or the response of the seed as directional growth. Directional growth. I'm just giving some examples, then you come to know. Bending of stem towards the light. It is a directional growth movement, growth dependent movement. So you know that if you are keeping a potted plant near the window, okay, ಒಂದು ಕಿಟಕಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪಾಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, that is started to grow towards the window. Okay, because light is available. ಬೆಳಕಿನ ಕಡೆ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ದ growth dependent. And when it comes to closing of flap in Wheeler's fly trap, it is due to the passing of electrical chemical signal. ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ಗಳು ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ just they are going to close their flap to show the response, to trap the insects. Here growth is not happening. So it is also called what? Electrochemical signals, you can say. Okay, growth independent. Germination of pollen over stigma. There pollen tube is growing towards the chemicals which is present near the neck of the stale. ಅಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಶುಗರ್ ಕಡೆಗೆ pollen tube growth ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. There you can see growth, and it is also called growth dependent movement, and also you can call it as directional growth. Okay, so and when it comes to the next concept, you can observe here immediate response to stimulus. How plants are showing the immediate response, hege show ಮಾಡುತ್ತೆ. So as you all know that in animals we are showing the responses towards the external stimuli with the help of our effectors. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ effectors ಗಳಿರುತ್ತೆ. We have neural system as well as muscular system to show the visible responses. Okay, and muscles are showing the responses just by changing their shape. ಅಲ್ಲಿ ಶೇಪ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ they have neither neural system nor muscular system, but how they are showing the responses? Yes, they are also sending the information. In touch-me-not plant as well as the Venus flytrap, they are sending the information from one part to the another part. Okay, so in the form of electrical chemical signals. Okay, so next ಯಾವ ತರ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? So these electrochemical signals are moving from cell to cell.
For example, if you are touching this particular leaf, Mimosa pudica leaf or touch me not leaf here, okay, and these particular electrochemical signals are moving away from this one. So ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, away from the part where we have touched, okay, away from the stimulus. So automatically ಏನಾಗುತ್ತೆ, that is started to bend and also droop, means ಕೆಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So it is indicating the plants are showing the responses by sending the information in the form of electrical chemical signals from cell to cell. Okay, so these movements may be towards or away from the stimulus. ಕೆಲವು ಸಲ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಕಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಶೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ಶೋ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅದರಿಂದ ಅವೇ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ದೂರ ಹೋಗೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರನೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಶೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ what? Venus flytrap as well, and also in Mimosa pudica. Okay, how they are sending the information? They are sending the information in the form of electrical chemical signals. Now, once these chemical signals that reaches the opposite part, okay, where we have not touched, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, that changes the concentration of water. Okay, due to the concentration of water ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, that changes the shape. Here also plant cells are changing their shape. Here also they are changing their shape. ಯಾವ್ದ್ರ ಮುಖಾಂತರ? Not with the help of proteins. ಇಲ್ಲಿ proteins ಗಳಿಲ್ಲ, but they are changing their shape with the help of concentration of water by changing, I'm writing here, by changing the concentration of water, by changing the concentration of water. Understood? Once the water move that side, okay, and that gets accumulated here and that bend towards down, okay, downwards again agate, adu bend aagta hogutte. I will explain it once again. So the immediate response to stimuli in sensitive plants, especially in Venus flytrap and also Mimosa pudica. Okay, so in such plants the signal or the stimuli is moving from the touched part to the different part in the form of electrical signal, electrochemical signals. Electrochemical signals move agutte. But here there are no muscles, as you all know that, but these signals are moving from cell to cell. Okay, once they move from cell to cell, they are changing their shape by changing the water concentration. Water concentration change ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು shape ಅನ್ನು change ಮಾಡುತ್ತೆ. So automatically they started to show the response by moving away or towards the stimulus. Understood? Yes. Now when it comes to the another topic, tropic movements in plants, how plants are showing the responses. ಯಾವ ಥರದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನ ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಒಂದು ಆಯ್ತು ಇವಾಗ, ಯಾವುದು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು ಆಗಿದ್ರೆ ಟ್ರಾಪಿಸಮ್. ವಾಟ್ಸ್ ದಟ್ ಮೀನ್? Tropism is a phenomena. It's a process in which plant parts are showing the responses towards the external stimuli. You can say the response of plant parts, okay, towards or away from the stimuli, towards or away from the stimuli. So for example light. Okay, light is the stimuli. Plants are showing the responses by bending their stem towards the light. See, light is the stimuli, bending their stem towards the light is the action. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಶೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. This kind of movement that occurs in plants either away or towards the stimuli is called tropism. So one more question, what is tropism? Tropism is the movement of a plant parts, towards or away from the stimulus. Understood? Now in this particular word tropism, okay, there is a word called tropic. Okay, the word tropic in tropism is derived from a Greek word called, ಇದು ಯಾವುದರಿಂದ ಬಂದಿದೆ? ಗ್ರೀಕ್ ವರ್ಡ್ ಇಂದ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಗ್ರೀಕ್ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರೋಪೋಸ್.
Do you know the meaning of tropos? Tropos in the sense to turn. To turn. What does that mean? To turn. So now you come to know tropism. The literal meaning is turn. Turn towards the stimuli. So this is nothing but a tropism. There are many kinds of tropism you are going to study right now. Like they are showing their responses towards the light. They are showing their responses towards the water or the soil or any other kind of chemicals. So anyhow, the tropism is the movement of plant parts towards or away from the stimulus or stimuli. Okay. Next, the word tropic in the tropism is derived from the Greek word called tropos. That tropos means literally to turn. So plant turn towards the stimulus. Stimulus kadege ಏನಾಗುತ್ತೆ turn ಆಗುತ್ತೆ, response ಅನ್ನು show ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay. Now let's understand one by one the different types of tropic movements. ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ? First one is phototropism. So what is the meaning of phototropism here? As the name indicates, here photo in the sense what? Light. Photo in the sense light. Tropism in the sense turn. Turn. Okay. So now you can say light turn alla idu enagta ide, plants are showing the response towards the light. Plants are showing the response towards the light. So you can write it response towards the light. Response towards the ಲೈಟ್ ಕಡೆಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫೋಟೋಟ್ರಾಪಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಆಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್, ಈದರ್ ಅವೇ ಆರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್. ಅದು ಲೈಟ್ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲೈಟ್ ಇಂದ ಅವೇ ದೂರಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ದಿಸ್ ಇಂಟು ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್: positive phototropism and second one is negative phototropism. Okay, if the plant showing the response towards the light is called positive phototropism. If the plant parts showing the response are growing opposite direction of the light is called negative phototropism. Okay, now you can see here there is a plant, so they kept in what is that, in a shelf. Adana shelf alli ittidare anta tilkoona. Now there is a window. Through the window sunlight is coming. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸನ್ಲೈಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ, ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ವಿಂಡೋ. ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ವಿಂಡೋ. ವಾಟ್ ದಟ್ ಮೀನ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಿಂಡೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್? ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿಂಡೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲೈಟ್. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ the stem is bending towards the light which is coming through the window. That is called phototropism. Illi phototropism aagta ide. So you can say, so this particular bending of stem towards the light is called growth dependent movement. Directional growth anta ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಕಡೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೈಟ್ ಕಡೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಶೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಗ್ರೋತ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಫೋಟೋಟ್ರಾಪಿಸಮ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ a plant responds towards the light or away from the light. You can say positive phototropism or it may be the negative phototropism. Example, sunflower. Have you heard about that one? Yes, that is nothing but heliotropism. So that is showing the response towards the sunlight. ಸನ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಲೈಟ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೋಟೋಟ್ರಾಪಿಸಮ್ ರೈಟ್ ನೌ. ದೆನ್ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಲೈಟ್. ಲೈಟ್ ಕಡೆಗೆ ಹೇಗೆ ಅದು ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ there is a hormone in plants that is called auxin. Okay, auxins ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇವಾಗ. ಸೊ ಇದೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಯೂಶುವಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಟು ಲೈಟ್ಗೆ ತುಂಬ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಫೋಟೋಟ್ರಾಪಿಸಮ್. ಅದು ಫೋಟೋಟ್ರಾಪಿಸಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಫೋಟೋ ಪೀರಿಡಿಸಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಪಾರ್ಥಿನೋಕಾರ್ಪೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇವಾಗ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಫೋಟೋಟ್ರಾಪಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್, ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಟೆಮ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ವಿತಿನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಟೆಮ್, ಓಕೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಆಕ್ಸಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಆಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
Sunlight is here. Once the sunlight falls on a stem, ಆ ಸ್ಟೆಮ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, these auxins, as I said, they are sensitive to light. They are sensitive to light. They started to move away from the sunlight towards the shady place of the stem. Okay, now auxins are moving towards the shady part of the plant. Towards the shady part. You can say shady part. Okay. Next, once they move towards the shady part, that initiates the cell division here. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಗ್ರೋತ್, ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗೇನೆ ಇಲಾಂಗೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ auxins are responsible for cell elongation, cell enlargement and cell differentiation. I will repeat it. This phenomena is very important. Okay, explain the phototropism that occurs in plants anta keldaga example ನೀವು ಇದನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು. So bending of stem towards the sunlight, okay, or the shoot system that is growing upward towards the light away from the gravity. Okay, now there is a stem here. Usually auxins are more in apical meristem. Apical meristem ಅಲ್ಲಿ auxins ಗಳೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ದ ಲೈಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಮೇಲೆ ಲೈಟ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ದೀಸ್ auxins ಆರ್ ಲೈಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಮೂವ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೈಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸನ್ಲೈಟ್ ಇಂದ ಅವೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಶೇಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್, shady part of the stem. Okay, then it initiates the cell elongation and cell division here. ಏನಾಗುತ್ತೆ, now cell started to grow ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, and growth will occur and start, this particular stem started to bend towards the what, light. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಲೈಟ್ ಕಡೆಗೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. Now here you can see bending of stem. You can see bending of stem towards the light. Understood? So now phototropism in the sense, so it is a movement of plant parts towards the light. Positive phototropism and negative phototropism. Okay, response of a plant towards the light, you can say. And second one, phototropism is induced by a hormone called auxins. Auxins are usually light sensitive hormones. They secrete more in apical meristem. Apical meristem ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. As I said, light sensitive. Once the sunlight falls on the stem, auxins present in the tip of the stem that is moved towards the shady part of the stem. Shady part ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. And here the auxin in the place of shady places, they started to cell division, and also that started to growth. We used to call it as cell elongation and cell differentiation. And once that started to grow, now they started to bend towards the light. Light kade enagutte, bend agutte, adu grow agutte. Here you can observe and you can mention in which part of the plant body more auxins are present here. ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಟಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್, ಆ ಎಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Okay, now they get deposited and they started to cell elongation, and the plant started to grow towards grow towards the light. This is called phototropism. Entirely depends on auxin. Remember that. And when it comes to the second one, what is that? Geotropism. What is the meaning of geotropism here? Geo in the sense gravity. Geo in the sense gravity or soil. Understood? You can say it is a response of a plant parts towards the soil or the gravity. So plants are showing the response towards the soil or gravity is called geotropism. Example. So the roots, you know that. Okay. Roots started to grow towards the soil. Okay. Towards the gravity. And shoot, that is nothing but the stem that is started to grow towards the light, away from the soil, away from the gravity. So now you can observe, here is a germinating plant. Illondu germinating plant ide. Here you can observe the shoot is growing upward.
Okay, shoot is growing upward. And when it comes to the second picture I have provided here, so here the shoot is growing upward, okay, but root is usually growing downwards towards the soil. Towards the soil. Soil ಕಡೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, growth ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. That means towards the gravity. So now you can observe. So why roots are growing towards the soil? ಯಾಕೆ ಸಾಯಿಲ್ ಕಡೆಗೆ ಅದು ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? Again, here also this phenomena is influenced by auxins only. So because here this particular root is nearest to the surface of the soil, that means sunlight is available here. Illi sunlight ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, now that particular portion, so the upper part of the roots, they are having the auxins. Now that is started to move towards the shady part. Downward ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. Once that is started to move towards the down, so now that is started to grow towards the soil. Soil ಕಡೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗ್ರೋ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So that is also depends on auxins, but you can observe geotropism in the sense the movement of the plant towards the soil or the gravity is called, what is that? Geotropism. You can observe the roots are growing towards the soil, hence you can say roots are showing the positive responses towards the soil, positive geotropism. ಇದನ್ನ ನಾವು ಜಿಯೋಟ್ರಾಪಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಜಿಯೋಟ್ರಾಪಿಸಮ್. And when it comes to here, this particular portion, shoot system, that is growing away from the soil against the gravitational force or against the gravity. So you can say they are showing the negative geotropism. So shoot is showing negative geotropism. Understood? Yes, the stem is growing towards the light, away from the soil. The root is growing towards the soil, positive geotropism, and away from the light, negative phototropism. Okay, now when it comes to the another topic, that is called hydrotropism. Hydrotropism. What is the meaning of hydrotropism here? Yes, the movement of plant part towards the water. Okay, you can say response towards the soil. ಸಾಯಿಲ್ ಕಡೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಶೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ, ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸ್. Germination of seeds. Here is a one glass tank we have taken. Okay, and inside the glass tank we are going to germinate a seed. ಒಂದು ಸೀಡ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನೇ ಬರೆಯೋಣ ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲಾಂಟ್. Here is a plant. Roots are here. And in another part of this particular glass container, there is a pot having pores. ಇದರಲ್ಲಿ pores ಇರೋ pot ಇದೆ ಇವಾಗ. Okay, we have filled this particular pot with water. ಇಲ್ಲಿ water ಇದೆ. Okay, so what's there inside this particular container? Sand. ಇಲ್ಲಿ sand ಇದೆ. Okay, now water is started to move out of the pot because pores are there. ಅಲ್ಲಿ pores ಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, water is started to move out of the pots. Now after some time, ಕೆಲವು ಸಮಯ ಆದ್ಮೇಲೆ, these roots are started to grow towards this particular pot. ಈ ಪಾಟ್ ಕಡೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ರೋ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. So that doesn't mean it is phototropism. No, because here water is there. ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇದೆ ಇವಾಗ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ವಾಟರ್ ಕಡೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೂಟ್ಸ್ಗಳು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ವಾಟರ್ ಆರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಅಯಾನ್, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಮಿನರಲ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಯೂಶಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ, ದೇ ಆರ್ geotropism, they are hydrotropism. They are showing the response towards the water. Okay, again ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So here you can observe auxins ಗಳಿರುತ್ತೆ. So auxins are usually present away from the sunlight. ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, auxins ಗಳಿರುತ್ತೆ. The lower surface of the root is having
the auxins that is started to grow towards the water here. Opposite direction ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. Okay, let me repeat it. Hydrotropism in the sense here it is a response of a plant towards the water. Response of a plant towards towards the what? I have just written it as a soil. It's a water. Okay, towards the water. Okay, next ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. We have taken one glass container. Inside the glass container we kept one healthy plant, and also there is a poured or pot having number of pores ಗಳಿದೆ. Now after some time this plant that started to show responses just by growing roots towards the water. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೂಟು plant root ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, that is growing towards the water. So this particular movement is called hydrotropism. So plants are showing the response towards the water. And when it comes to the another one, thigmotropism. Okay, so have you heard about the veins? That is nothing but grapes, or it may be any other balsam plants. So ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಅಥವಾ ಕುಕುರ್ಬಿಟ್ಟ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಅ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ or a support structure is here. Next there is a plant, so that plant is growing here. Okay, so leaves are here, and sometimes that leaf modification, that is called a tendril. Once that touches any other hard object, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಗುತ್ತೆ, that is started to grow around that particular object. It is expecting the support from the other object. ಇದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ, ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಥಿಗ್ಮೋ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಟಚ್. ಥಿಗ್ಮೋ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಟಚ್. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಟಚ್. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ the touch. Okay na? So how can you define this? Thigmotropism is nothing but it's a movement of plant towards the touch, or the response of a plant parts towards the touch is called thigmotropism. Examples: growing of tendrils around the object. Growing of tendrils around the object. Okay na? Around the object. ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸಲ that particular tendril, once that it touches the object, that is started to grow around it. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಥಿಗ್ಮೋಟ್ರಾಪಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಅನದರ್ ಒನ್, chemotropism. As the name indicates, chemo means chemicals. Response towards chemical. Response towards chemicals. ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್: germination of pollen tube towards ovary or on stigma. Okay, so this is one of the important question they're going to ask to draw this diagram from the chapter how do organisms reproduce. Here I'm just writing a simple diagram. Okay, here is a pistil or a carpel. Okay, you can observe here, once the pollination done, pollination ಆದ್ಮೇಲೆ pollen grains fall on the stigma. Stigma ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. Okay, now pollen grains started to germinate and that particular pollen tube grow towards the ovary. Ovary ಕಡೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, grow ಆಗುತ್ತೆ. Why this pollen tube is growing towards the ovary? Why it is showing the response towards the ovary? ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, because the ovary as well as the neck of the style producing the sugar. ಇಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, now the pollen grain ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, it is showing the response towards the chemical by producing the pollen tube. You can say that here is the pollen and this particular part is a pollen tube. Okay, now the pollen grain germinates and that is showing the response towards the chemical called sugar by growing towards that. Pollen tube develop ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So this is one of the best example for chemotropism. Another example is there. So for example, ripening of fruits. Today we are using different kinds of chemicals to ripen the fruit. ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಣ್ಣು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. There
fruits or different parts of plants are showing the response. They are changing their enzymatic activity. ಸೊ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಂಜೈಮ್ಸ್ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಸ್, ಕೀಮೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಕೀಮೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ response of a plant parts towards the chemicals. Example, germination of pollen grain over the stigma. Here pollen grains showing the response by growing the pollen type towards the chemical called sugar. Adu sugar kadege enagutte, grow ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. This is called chemotropism, response towards the chemical. Understood? Next, when it comes to the phytohormones, till now we have studied tropic movements of the plant and their parts. ಯಾವ ಥರದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಫೋಟೋಟ್ರಾಪಿಸಮ್, ಜಿಯೋಟ್ರಾಪಿಸಮ್, ಹೈಡ್ರೋಟ್ರಾಪಿಸಮ್, ಥಿಗ್ಮೋಟ್ರಾಪಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಕೀಮೋಟ್ರಾಪಿಸಮ್ ಇಷ್ಟನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫೈಟೋಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್, chemicals which are present in plants responsible for their growth and development? ಹೇಗೆ ಅದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೌ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಫೈಟೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್, ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ there are two different types of hormones are present. Category I am talking about. Okay, so plant hormones are categorized into two. They are plant growth promoters. One is plant growth promoters and second one is plant growth inhibitors. As the name indicates, few hormones present in plant, they promotes the growth. ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. Few hormones present in plant, they inhibit the growth, they retard the growth. Okay, you can say these plants are responsible for promoting the plant growth. Promoting the plant growth. Okay, ಇದು ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. When it comes to plant growth inhibitors, these hormones are inhibiting and also called retarding. Means ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. Retarding the growth of a plant. Retarding the growth of a plant. Understood? Yes. Here the plant growth promoters are of three. ಮೂರು ತರ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ. They are called auxins. Okay, and second one is cytokinin, and third one is gibberellins. Understood? So now when it comes to plant growth inhibitors, there are two plant growth inhibitors are present in plants. They are ethylene, and next one is abscisic acid. It's also called ABA. And gibberellins also called gibberellic acid and written as GA. Now let me repeat this particular slide. Phytohormones or plant hormones. Plants also secrete hormones to bring the coordination and also responsible for different activities like delaying, or you can call it as aging of leaves or abscission of leaves, promoting the growth, development. For all these things, these hormones are very essential. Plant growth hormones are of two types. One is plant growth promoters, second one is plant growth inhibitors. Plant growth promoters are responsible for promoting the growth of plant. They promotes the growth of plant. But when it comes to plant growth inhibitors, they're retarding the growth of the plant body. So they usually retard the growth. So examples for plant growth promoters, which increases the growth of the plant body. So that is called auxins, cytokinin and gibberellic acid or gibberellins. And when it comes to inhibitors, ethylene and abscisic acid. Now let's study one by one. So what are these? How they are responsible for the chemical coordination as well as the growth. ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So now you can observe here plant growth promoters. Okay, promoter ಇದೆ. There are three promoters as I have already explained in the previous slide. So one is auxins, gibberellins and cytokinins. So how to remember all these five hormones?
ಈ ಎಲ್ಲ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕಲ್ವ? ಹೇಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಓಕೆ, ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ವರ್ಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಕೇಜ್. ಎ ಕೇಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಡ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್? ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಯರ್ ದ ಎ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿನ್. ಓಕೆ, and here C indicates cytokinin. Cytokinins are cytokinin. And A indicates abscisic acid. Abscisic acid. And G indicates gibberellins. Gibberellins or gibberellic acid. And E indicates ethylene. Ethylene. So how to remember all these 5 hormones? Just by remembering this word, AKH. Okay, A, auxins, C, cytokinin, A, abscisic acid, G, gibberellic acid or gibberellin, and E, ethylene. Okay, so now you can observe here, these are the plant growth promoters. Okay, they are called auxins, gibberellins, and cytokinin. As the name indicates, they are responsible for the promotion of the growth. They promote the growth of the plant body. But how? This auxin, as I have told you, there are many functions. Tumba functions ಗಳಿದೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? Usually auxins that induces the phototropism. Induces the phototropism. Phototropism. So you have already studied that. Plants are showing the response towards the light because of the presence of auxins. Auxins are sensitive to light. So they started to move away from the light towards the shady part of the stem. So by that way, that increases the length of the plant body by the elongation and differentiation. Okay, now the second one, it is responsible for the stem elongation, enlargement and differentiation. So it is responsible for the elongation, enlargement. Okay, enlargement you can say. Enlargement and differentiation. Okay, next, it induces the parthenocarpy. Do you know the meaning of parthenocarpy? Parthenocarpic fruit anta kelirtira. So called seedless fruits. Such kind of seedless fruits can be produced by using the auxins. ಈ auxins ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೀಡ್ಲೆಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪಾರ್ಥೆನೋಕಾರ್ಪಿಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೀವು ಬೇರೆ ಥರನೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. Formation of fruits without fertilization. By that way, they are getting the seedless fruits as well. Parthenogenesis, parthenocarpic fruits anta ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. And also, this is mainly responsible for photoperiodism. Photoperiodism is different. Phototropism is different. Photoperiodism ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, plants are showing the response or the growth based on the period of availability of the light. ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಲೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ಫೋಟೋಪಿರಿಯಾಡಿಸಮ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆರ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಲೈಟ್. ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್. ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಲೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಆ ಥರ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ, ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಸ್ ದ dormancy of the seeds. You can say, what is that? It breaks the dormancy and also responsible for the germination. Germination ಅಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Germination, responsible for the germination as well. Totally responsible for the growth of the plant body. Plant bodyಯ ಗ್ರೋತ್ಗೆ ಅದು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So auxins responsible for the phototropism, that induces the phototropism, and also responsible for the elongation, enlargement and differentiation of the cell. ಓಕೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಪಾರ್ಥೆನೋಕಾರ್ಪಿಕ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಪಾರ್ಥೆನೋಕಾರ್ಪಿ, ಸೀಡ್ಲೆಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ ವಿತೌಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗದೆ ಫ್ರೂಟ್ಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಧಾನ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್. ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೌ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಜಿಬ್ಬರ್ಲಿನ್, and remember, this auxin is being produced in apical dominance. Apical meristem. It is produced in apical meristem. ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. And
ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಏಪಿಕಲ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್. ಇದು ಏಪಿಕಲ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏಪಿಕಲ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಏಪಿಕಲ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯೂಶಲಿ ದಟ್ ಸಪ್ರೆಸಸ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಗ್ರೋತ್ ಆಗೋದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬೈ ದಟ್ ವೇ ಎಪಿಕಲಿ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಗ್ರೋತ್. ಟಿಪ್ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಪಿಕಲ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬೈ ಸಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ದ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ it is showing the apical dominance. Okay, it induces the apical dominance. Next, when it comes to gibberellins, it also produces in the apical meristem. Idu kuda enagutte, apical meristem alle produce agutte. The main function of the gibberellin is the elongation of the internodes. Elongation of internodes. Elongation of internodes. Okay, internodes ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲಾಂಗೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಲಾಂಗೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಗಳು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಡಿಲೇಯಿಂಗ್ ದ ಸೆನೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬಾಡಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಡಿಲೇಸ್ ದ senescence of leaves, fruits, other parts of the plant body of leaves. Okay na? And also it induces induce ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ. ಇಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ದ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ. ಇಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ದ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ. ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ದ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಸೀಡ್. ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಜ್. Okay, once you put a drop of water, they started to germinate. See, till then those seeds are protected. ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ethylene as well as the next one abscisic acid. But right now you can observe here, gibberellins also produced in apical meristem or young shoot, and they are responsible for the elongation of the internodes. Internodes ko develop ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. That delays the senescence of leaves. That delays the senescence of leaves. Senescence ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್. ಎಲೆಗಳಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗದೇ ಇರೋ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಆಬ್ಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ದ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ. It helps to breaks the dormancy, responsible for the germination. Next, when it comes to cytokinins, usually it produced in roots. Idu roots alli produce agutte. So we can write in this form, produced in roots. Okay, roots alli produce agutte. The main function of the cytokinin, as the name indicates, cyto in the sense cell, kinase is division. So helps in cell division. So ಏನಾಗಿರ್ಬೋದಾಗಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಬೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಗ್ರೋತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಸ್ ದ ನೇಮ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್. cytokinins, cell division, produced in roots ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. And when it comes to growth ಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, simply you can say growth of the plant body, growth of the plant. Okay, next, this we have written already. Yes, now plant growth inhibitor, as the name indicates, inhibitors means they retard the growth of the plant body. That reduces the growth of the plant body. ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಥರ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಥೈಲಿನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಜೊತೆಗೆ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆಬ್ಸಿಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇದೆ. ಈಥೈಲಿನ್, ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ 5 ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್, ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ ಈಥೈಲಿನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ ಥರ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ರೈಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಡ ಅದನ್ನು. Responsible for ripening of fruits. Okay, and produced in, elli produce agutte, produced in, okay, unripened fruits and young leaves. Unripened fruits ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಲೀವ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ, senescent leaves,
ಸೆನೆಸೆಂಟ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆನೆಸೆಂಟ್ ಲೀವ್ಸ್, ಉದುರ್ತಾ ಇರೋ ಎಲೆಗಳು, ಏಜ್ ಆಗಿರೋ ಲೀವ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೂಶಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ರೈಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, and also responsible for accelerating the dormancy. ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಎಕ್ಸಿಲರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಿಲರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಇದೆಯುವಾಗ ದಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಸೀಡ್. ತುಂಬ ಕಾಲ ಇದು ಸೀಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಇರೋ ಥರ, ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರೋ ಥರ ಅದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಇಲಾಂಗೇಷನ್. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಅಬ್ಸಿಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ABA ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಡೂ ಯು ನೋ ವೈ? ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ಸ್ಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾರ್ಶ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಡಾರ್ಮ್ಯಾನ್ಸಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಸೀಡ್ ಡಾರ್ಮ್ಯಾನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎ ಸೀಡ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಸ್ ದಾಟ್, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಅದು ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಥರ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಿ? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ದ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ. ಇದು ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ, ಇಂಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸೀಡ್ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ, ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಇದು ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡ್ರಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಬರಗಾಲ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಇಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್, ಅದು ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು? ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ. ಲೈಕ್ ಲೀವ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫಾಲ್ ಆಫ್, ಎಲೆಗಳು ಉದುರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ? ಇಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಸೆನೆಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೆನೆಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್. ಎಲೆಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಗ ಏಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಉದುರು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಏಜ್ ಆಗೋದು ಒಂದು ಸೆನೆಸೆನ್ಸು, ಅದು ಉದುರು ಹೋಗೋದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಫಾಲ್ ಆಫ್ ಆಗೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಆಬ್ಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Abscission means fall off. Understood? So now you can observe the abscisic acid. It's a plant growth inhibitor. It retards the growth anna kadime ಮಾಡುತ್ತೆ. How? It's also called stress hormone. It induces the seed dormancy ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. So that means it protects the seed. So until the suitable condition comes, ಅದು ಸೂಟಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವಾಪಸ್ ಬರೋ ತನಕ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಸೀಡನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗೋದನ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಸೆನೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡ್ರಾಟ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಸೊ ಇಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಸೆನೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್. ಎಲೆಗಳು ಉದುರೋಗೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಉದುರೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಅಬ್ಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್, ಎಲೆಗಳು ಉದುರೋಗುತ್ತೆ, ಏಜಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಉದುರು ಹೋಗೋದು, ಅದನ್ನೇ ಸೆನೆಸೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಬ್ಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ induces the closure of stomata. So it closes the stomata. So closure of stomata during stress condition, as I said, during drought condition, where there is no water, where more temperature is there. So the stomata should be closed. The upper surface of the leaves, stomata should be closed. Why? Because to prevent the loss of water, and it is providing the tolerance against this particular stress condition. Understood? Yeah. So these are the different hormones. Remember that. A cage, okay, auxins, cytokinin, abscisic acid, gibberellins, and ethylene. So
3 are promoters, auxins, gibberellins, and cytokinin. 2 are inhibitors. They inhibit the growth of the plant body. They are called ethylene as well as the abscisic acid. Now, you can tell me which hormone is responsible for ripening of fruits. Ripening of fruits. Yaudadu? That is called ethylene. It's usually present in gaseous state, produced in normally the unripened fruits as well as the senescent leaves. ಏಜ್ ಆಗಿರೋ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಫ್ರೂಟ್ಗಳಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ವೈಸ್, ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ, ಸೊ ವಿಚ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಆಬ್ಸಿಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ವೈ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇದನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ನೌ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಟು ಕ್ವಶನ್, 2 ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಲ್ ಕ್ಲೋಜರ್? ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ the stomatal closure. We have just discussed that particular topic. Auxins, GA, ABA, cytokinin. So I have written here GA in the sense gibberellic acid or gibberellins, ABA in the sense abscisic acid, cytokinin is there. And which of the following is responsible for regulating the stomatal closure? Yaudu? So that is called stress hormone, ABA. Stress hormone, ABA, right? So this is responsible for closure of stomata during the drought condition. Normally as well. Next, which of the following is a plant hormone? ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ plant hormone ಯಾವುದು? Okay. Insulin, estrogen, thyroxine and cytokinin. Insulin, estrogen and thyroxine. These 3 are usually animal hormones. Animal hormones. Okay. But when it comes to cytokinin, this is a plant hormone. This is a plant hormone. So, which is the right answer? The right answer is cytokinin. Okay. Now, so till now we have discussed about coordination in plants. So remember all the topics that we have discussed from the beginning of few examples. Bending and drooping of leaves in touch me not plant. Okay. Closing of flaps of venous flytrap. Bending of stem towards the light. ಈ examples ಗಳನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದೋ. Then we have studied about the tropism. Okay. Different types of tropism. The word tropic in tropism derived from the Greek word called tropos. That means in turn. So tropism anta ಹೇಳಿದ್ರೇನು? It is a response of a plant or plant parts towards the stimuli. Towards the stimuli. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಥರ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಫೋಟೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಕೀಮೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ತನಕ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗಳು ಬಂತು, ಫೈಟೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ chemical coordination in animals. Very interesting as well as very important. They are going to ask at least 2 of them. ಎರಡನ್ನಂತೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಚಿಕ್ಕ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲೇ 2 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಹಿಯರ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ? ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್? ಐ ಮೀನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬೈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಯಾವ ಥರ ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. Okay. So that include endocrine system or hormonal system. Chemical coordination includes hormonal system or endocrine system. So there are 2 different types of glands. 2 ತರ glands ಇರುತ್ತೆ. Exocrine gland and endocrine gland. Exocrine glands are also called duct gland. Example, salivary gland, liver, pancreas. These are producing the chemicals called enzymes and they are sending those enzymes towards the target organ through the duct. Duct na mukantra ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. But when it comes to endocrine glands, these are ductless glands. Ductless glands ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay. They produces the chemicals in the form of hormones. Chemicals called hormones. ಇವು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay. They are called ductless glands. They are releasing their secretion called hormones into the blood. So that get diffuses
and reaches the target organ through the blood only. Blood ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. So and when it comes to the hormone ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ? Hormones are the chemical messengers. These are the chemical messengers. Why we are calling the hormones are chemical messengers? Because they carry the messages, information in the form of chemicals through the bloodstream. Blood na mukantara chemical na ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೆಸೆಂಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Carries the information. Okay, different types of messenger, like that. And there are different types of endocrine glands are present in our body. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗಳಿದೆ. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ದೇ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೀಜನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಒಂದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ದೇ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಸೊ hypothalamus, so located nearly at the base of brain, near the midbrain, hypothalamus. Okay, you can say it is a part of what? Forebrain only. It's a part of forebrain. I will explain what is the function of hypothalamus later. Okay, hypothalamus, pituitary gland, pineal gland, thyroid and parathyroid gland, thymus gland, pancreas or islets of Langerhans, adrenal gland, testes and ovaries. These are the different endocrine glands present in our body. Let me explain where they are located. Okay, first one is hypothalamus. That is a part of forebrain, present near the midbrain. Midbrain ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. So next one, pineal gland. That's also situated there only. And when it comes to the pituitary gland, present at the base of the brain. It's a P-shaped small gland, okay, located at the base of the brain. And thyroid and parathyroid glands, they usually located just below the larynx and in front of the trachea. ಟ್ರೇಕಿಯಾದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ವೈಸ್ ಥೈಮಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಅಯೋರ್ಟಿಕ್ ರೀಜನ್. ಹಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಆ ಅಯೋರ್ಟಿಕ್ ರೀಜನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ನಿಯರ್ ದ ಡಿಯೋಡಿನಮ್. ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ದೇ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಓವರ್ ಕಿಡ್ನಿ, ಆನ್ ಈಚ್ ಕಿಡ್ನಿ. ಸೊ 2 adrenal glands are present. And testicles and ovaries. So testicles are extra-abdominal present in male, and ovaries are the gonads. They are the intra-abdominal present within the abdominal cavity. ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. So we are able to identify where they have located. ಎಲ್ಲಿದೆ? What are the different types of endocrine glands present in our body? So what are hormones? Hormones are the chemicals which are secreted by the endocrine glands, also called chemical messengers, because they carry the information in the form of chemicals to the bloodstream. Okay, next, these are the ductless glands. Okay, these hormones reaches the target organ through the blood only, so not through the glands. Next, you can observe here, endocrine gland. The very first one is hypothalamus. So what is the function of hypothalamus? As we have already discussed ಮಾಡಿರೋ ತರ, hypothalamus is responsible for regulating the body temperature. Regulating the temperature of our body. Okay, water balance, and the next one is sleep and appetite. Okay, ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. And also it controls and regulates different endocrine glands. You can say it controls other endocrine glands. ಬೇರೆ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಹೌ? ಜಸ್ಟ್ ಬೈ releasing hormones. Okay, I will repeat it. By releasing hormone. Look at here, hypothalamus, it's a part of a brain or forebrain. It's a part of diencephalon as well, mainly responsible for what is that? Regulating the temperature, body temperature, water balance, and sleep appetite. And the next one, it controls the other endocrine gland as well. By releasing hormones, called releasing hormones. One example I am giving here, that is called gonadotropin releasing hormone. Okay, that activates the pituitary gland,
to release the luteinizing hormone as well as the follicle stimulating hormone. So by that way, indirectly, they are controlling over the different endocrine glands. Okay, this is called hypothalamus. And when it comes to the second one, so pituitary gland, it is also called master gland. It's also called master gland. So do you know why we are calling this particular gland as a master gland? ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಚುಯೇಟೆಡ್ ಅಟ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್. ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಬ್ರೈನ್ನ ಬೇಸಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬೈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ growth hormones. Okay, and also they produce TSH, thyroid stimulating hormone. Thyroid stimulating hormone. They produces MSH, melanocyte stimulating hormones. They produce FSH, follicle stimulating hormone. They produce LH, luteinizing hormone. They produce oxytocin. They produce vasopressin. Okay, vasopressin, and also produces prolactin. See here, there are many hormones which are being produced from pituitary gland. We can observe here the growth hormones. So these are the hormones released from the pituitary gland and regulating the growth and development of our body. The main function of the growth hormone is, okay, growth and development. And have you heard about dwarfism and the gigantism? ಎರಡು ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನ, ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಅಂಡ್ ಜೈಂಟ್. ಡ್ವಾರ್ಫಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕುಬ್ಜ ಅಥವಾ ಕುಳ್ಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಕುಳ್ಳಗಿರೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಜೈಗ್ಯಾಂಟಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟಾಲ್, ಎತ್ತರವಾಗಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. These two are the conditions of abnormal secretion of growth hormones from the pituitary gland. Okay, what are they? Dwarfism and gigantism are the abnormal condition of the secretion of the pituitary hormone called growth hormone. See here, growth hormone anta tilkona ivaga. Okay, growth hormone ide. It is being produced from the pituitary gland. If pituitary gland secretes more growth hormone, ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಯಾವಾಗ? ಪ್ರಯರ್ ಟು ದ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ. ಓಕೆ, ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ, ದಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಝೈಗ್ಯಾಂಟಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಝೈಗ್ಯಾಂಟಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೀಪಲ್, those, I mean in their body where the more growth hormones are being produced, it is called hypersecretion. The hypersecretion of growth hormones that leads to gigantism prior to the puberty. ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಬುದ್ಧಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದಾಗ, ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದಾಗ, ಪ್ಯೂಬರಿಟಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮೆಚೂರ್ ಆಗುವಾಗ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಜೈಗ್ಯಾಂಟಿಸಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ವೈಸ್ hyposecretion. So if the growth hormone secretes in less quantity, you can say less growth hormone, okay, prior to the puberty, that retards the growth. Growth anna kadime ಮಾಡುತ್ತೆ. And finally, people, those who, I mean in their body where the growth hormones are being produced very less, ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ, they will become dwarf. And this condition is called dwarfism. I will repeat it. Okay, pituitary gland secreting a hormone called growth hormone. Growth hormone is responsible for the growth and development of our body. Okay, if growth hormone secretes in excess quantity prior to the puberty, that leads to gigantism. ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಝೈಗ್ಯಾಂಟಿಸಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್, I mean less in quantity, hyposecretion of growth hormones prior to the puberty, that retards the growth ಅನ್ನ ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. And that is called dwarfism. See, ಅದೇ ತರ in adults, okay, hypersecretion of
You can say hypersecretion. Hypersecretion of growth hormones in adults. You can say that in adults that leads to acromegaly. Oh my God. Acromegaly. Okay, have you heard about the acromegaly? Yes, that means disproportionate development of bones in adults. ಅಡಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೂಳೆಗಳು ಆಯ ತಪ್ಪಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಲೈಕ್ ವೈಸ್ TSH, thyroid stimulating hormone. Thyroid stimulating hormone means, so they releases the hormone which stimulates the thyroid gland to produces the thyroxine. ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹೌ? ಬೈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಮೆಲಾನೋಸೈಟ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. Melanocyte stimulating hormone. Okay, melanocyte, as the name indicates, it's a pigment present in our skin. So that pigmentation is also controlled by what? Pituitary gland. Pigmentation anta helತೀವಿ. Next, FSH and LH, these are called follicle stimulating hormone and luteinizing. Okay, luteinizing hormone. So these two are secreted by the pituitary gland, and this secretion is controlled by the hypothalamus. Hypothalamus ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ by releasing the gonadotrophin hormones. You can say ಇಲ್ಲಿ hypothalamus ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, hypothalamus that is sending the information. So by releasing gonadotrophin releasing hormone, and once that receives the command ಅನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ it stimulates the testis, that stimulates the pituitary gland to produce the FSH and LH. These two are stimulating the testicles and ovaries. These two are responsible for stimulating the testicles and ovaries. Now, oxytocin, as the name indicates, it's also called birth hormone. It is responsible for, ಇದನ್ನ ಬರ್ತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಯುಟರೈನ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಬರ್ತ್. ಸೊ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯುಟರೈನ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ವೈಸ್ vasopressin, it increases the reabsorption of water from the kidney, okay, or by the kidney. So reabsorption of water, you can say reabsorption of water. Okay, ನೀರು ಮತ್ತೆ ಹೋಗದೆ ಇರೋ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Prolactin, it is mainly responsible for the secretion of milk from the mammary gland. So a secretion of milk from the mammary gland, and also ACTH, adrenocorticotropic hormones that stimulates the adrenal glands. So likewise, there are many hormones which are produced from what? Pituitary gland. I will repeat it. Pituitary gland present and located at the base of the brain that secretes many hormones. They are growth hormones. They are responsible for the growth and development, dwarfism and gigantism. That means if the growth hormone secretes less in quantity prior to the maturity or puberty, that leads to dwarfism. If growth hormone secretes in excess quantity prior to the puberty, leads to gigantism. So likewise, thyroid stimulating hormone helps to secrete the thyroxine from the thyroid gland. So melanocyte stimulating hormone, maintaining the pigmentation in the skin or melanin, FSH and LH. So these two are the hormones responsible for controlling over the testicles and ovaries and secreted by the anterior pituitary gland, follicle stimulating hormone and luteinizing hormone. Oxytocin, also called birth hormone, and responsible for controlling over or regulating the uterine muscles during the birth by contracting and relaxing them. And vasopressin,
reabsorption of water by the kidney, and as well the prolactin, so secretion of milk from the mammary gland, ejection of milk you can say, and ACTH, adrenocorticotropic hormones, and stimulates the adrenal gland. Okay, so this is about the pituitary gland. And when it comes to pineal gland as well as the thymus, pineal gland, it's also located in the brain, and it is also called third eye. Why? And it is responsible for ಸರ್ಕೇಡಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸರ್ಕೇಡಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೈಯೂರಿಟಿಕ್. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ 24 hours hormone. 24 hours hormone. So what is that hormone which is being produced by the pineal gland? That is called melatonin. I will repeat it. Pineal gland located in the brain region and responsible for secreting the melatonin. Okay, this melatonin is also called 24 hours hormone. Why? It is responsible for regulating the sleep-wake cycle. Okay, and also it is responsible for repeating the activities in an average every 24 hours. It is responsible for repeating the activities in an average 24 hours. 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಬೈ 10 today, tomorrow and day after tomorrow, so after 3 days your body needs sleep by 10 o'clock only. ನಿನಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲಗಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹೂ ಇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದಟ್? ಮೆಲಟೋನಿನ್ ಆರ್ ಪಿನಿಯಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಥರ್ಡ್ ಐ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 7 o'clock ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ತಗೊತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಬೈ 7, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಲ್ಸೋ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಬೈ 7, ಆಫ್ಟರ್ 3 days your body wants the food by 7 only. Okay, this is nothing but 24 hours diuretic or diurnal, you can say diurnal hormones, circadian hormone ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Circadian cycle or sleep wake cycle, 24 hours hormone. What is that? Pineal gland. And thymus, okay, this is located near the heart, responsible for producing T lymphocytes. Okay, these T lymphocytes responsible for providing the immune system to our body. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೈ ದಟ್ ವೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದೇ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಡಿಫೆನ್ಸಿವ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, pineal gland and thymus. Thymus is usually located near the heart and responsible for producing the T lymphocytes, and T indicates the thymus, and responsible for providing the immune system defensive mechanism system, acts as a shield against the foreign agents or any other bacteria or pathogens. Next, when it comes to thyroid gland, as I said, it is located ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ? in front of trachea. You can say in front of trachea, below the larynx, and it's a bilobed. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಲೋಬ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಇರೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೈಲೋಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಬೈ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಸಾಲ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಯೋಡೈನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರ, ಅಯೋಡಿನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ the thyroid gland responsible for producing a particular important hormone called thyroxine. ಇದು thyroxine ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, this thyroxine is also called personality hormone. Do you know why we used to call this particular hormone as a personality hormone? Because it is responsible for the metabolism of carbohydrate, fat and proteins. So it is responsible for metabolism of what? Carbohydrates, proteins and fats. Okay, by that way it is indirectly responsible for the development of our body. Hence it is called personality hormone 1. Second one, it also regulates the body temperature. ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ.
ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಇಟ್. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ which is usually located just below the larynx and in front of the trachea. It's bilobed in nature. And the main function of the thyroid gland is to produce the thyroxine. Thyroxine ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. This thyroxine is based on the availability of the iodine salt. ಅಯೋಡೈನ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೈಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಅಯೋಡೈನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಡಯಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಅಯೋಡಿನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಡಯಟ್ and improper functioning of the thyroid gland that secretes very less amount of thyroxine, that is called hyposecretion. That is also called hypothyroidism and hyperthyroidism ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಬಂದರೆ, thyroid gland secretes the thyroxine hormone and it's also called, what is this, personality hormone. And why? Because it is responsible for controlling over the metabolism of carbohydrates, proteins and fats. So thereby it is responsible for the development of our body indirectly. And body temperature also it maintains. Now I am talking about this one, thyroxine. So if iodine is not available in our food, if we are not getting sufficient amount of iodine, ನಮಗೆ ಅಯೋಡಿನ್ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಕ್ರೀಟ್ಸ್, the secretion of the thyroxine decreases, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ತೆಗೆದುಕೋಣ ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಇಫ್ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಲೆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಲೆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ನಾವು, ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಗಾಯ್ಟರ್. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಗಾಯ್ಟರ್? ಓಕೆ, ಏನಾಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಯಾಕಂಗಾಗತ್ತೆ? ವೆನ್ the iodine is not available in our diet, sufficient amount of iodine is not available in our diet, that leads to the lesser secretion or hyposecretion of the thyroxine and finally leads to simple goiter ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ is that curable? ಆ ಸಿಂಪಲ್ ಗಾಯ್ಟರ್ನ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಎಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದ ಅಯೋಡೈನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಡಯಟ್. ನಮ್ಮ ಡಯಟಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಅಯೋಡೈನ್ ಅನ್ನ ಸೊ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಕ್ಯೂರ್ ದಟ್ ಒನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಎಂಡೆಮಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್. ಇದನ್ನ ಎಂಡೆಮಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಎ ಪರ್ಸನ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಎ ಹೆಲ್ದಿ ಪರ್ಸನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಡಿಸೀಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಪರ್ಸನ್. It will never transmitted. Okay, so next, another condition, if the thyroxine secretes in more quantity, ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ, okay, so thyroxine is being produced in more quantity, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ, that leads to hyperthyroidism. Okay, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, that leads to disruption in metabolism. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಐ ಬಾಲ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮ್ ಔಟ್. ಓಕೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಟ್ರೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಐ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅವರ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಗೆಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಇಲ್ಲ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ರೇಟ್, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ರೇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೈಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ thyroid gland, as I have mentioned. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? Thyroid gland that is producing thyroxine in the presence of iodine. If iodine is not available in our diet, okay, it is not sufficient in our diet, then that leads to secretion of thyroxine in less quantity. ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಗಾಯ್ಟರ್, ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಪ್ಯಾರಾಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇವಾಗ ಪ್ಯಾರಾ, ಇಟ್ಸ್ ಅನದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್. ಸೊ
These are both thyroid and parathyroid glands are the endocrine glands. Question ಯಾವ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ? They are asking in different way. Name the endocrine gland embedded within the another endocrine gland ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಯಾವ್ದು ಬರೀಬೇಕು? Parathyroid gland. Understood? So name the endocrine gland which is embedded by the exocrine gland ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ islets of Langerhans ಅನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. So you can see there are 4 button shaped pea-sized glands are present. They are called parathyroid glands. ಇವುಗಳಿಗೆ parathyroid glands ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Their main function is to produce the PTH hormone. Parathyroid hormone are also called parathormone. Parathormone ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. Next, again, what is the main function of parathormone? That regulates the amount of calcium salts in our blood and bone. You can say regulates the amount of calcium, regulates the amount of calcium in blood. ನಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈಪೋಸೆಕ್ರೀಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಥಾರ್ಮೋನ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಆಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ಲೀಡ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಮಸಲ್ ಕ್ರ್ಯಾಂಪ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ parathyroid gland and parathormone regulating the calcium salts in our blood. And when it comes to the pancreas, as I said, pancreas is a heterocrine gland. Why? Because one portion of the pancreas acts as an endocrine gland. Another portion acts as an exocrine gland. Okay, so exocrine gland helps in digestion by producing pancreatic juice. Also contain some enzymes called trypsin and also lipase. But endocrine gland, which is present in the pancreas, that is called islets of Langerhans. Name the endocrine gland present in pancreas ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ islets of Langerhans ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So these are a very small glands present and located within the pancreas. ನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು. Okay. So now what are the main functions of this particular hormone? ಏನಿರ್ಬೋದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು? So as it is a gland, ಇದು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, that produces 2 important hormones. Okay, they are called insulin and glucagon. Okay, insulin and glucagon. Remember this? These 2 hormones responsible for controlling or regulating blood sugar level in blood. 1 minute. It is responsible for what? Regulating sugar level in the blood. Regulating blood sugar level. Okay. So now, out of these 2, insulin. What is the main function of insulin? Usually insulin converts the glucose into glycogen. Okay. For example, whatever that we have consumed as a food that contains large amount of glucose. That glucose present in the food. 1 minute. Sorry. Undo. That glucose present in the food. Okay. Okay, now let me add one more slide for you. You can observe here, glucose present in our blood, that will be converted into glucagon. That will be converted into glycogen. Okay. In the presence of insulin. So, the excess of glucose present in our blood is being converted into glycogen by the insulin. Okay. This glycogen will be stored in muscles or liver. Liver ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ muscles ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ.
Likewise, when the blood glucose level decreases, ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, then glycogen is being converted into glucose in the presence of glucagon. Okay, so there are two scenarios here. When the blood glucose level is high, pancreas or islets of Langerhans produces the insulin. This insulin converts the glucose into glycogen. Glucose anna glycogen convert ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? Because this glucose is more in quantity in the blood. They are converting the excess of glucose into glycogen. Next, when the blood glucose level is less, ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ, the islets of Langerhans produces the glucagon and convert the glycogen into glucose to compensate the glucose level or the sugar level. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೆನಪಿರಲಿ ನಿಮಗೆ. ಐಲೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ two important hormones, insulin and glucagon. Okay, insulin that produces when the blood glucose level is high, because to convert the excess of glucose into glycogen, and glycogen will be stored in liver and muscles. It's a reserved food material in animals. Okay, ಹಾಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Likewise, in opposite scenario, when blood glucose level decreases, blood ಅಲ್ಲಿ glucose level ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ, islets of Langerhans produces another hormone called glucagon that converts the stored glycogen into glucose to compensate the glucose level in the blood. By this way, they are responsible for regulating the blood sugar level. Okay, what are the hormones regulating the blood sugar level? Insulin and glucagon. Understood? Next, when it comes to the another topic, adrenal glands. Okay, adrenal glands. So as the name indicates, they are usually present above the kidney. Kidney ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. A pair of adrenal glands are present in our body on either above the kidney. On either side of the backbone you can see that. Okay, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಬೋನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಕಿಡ್ನಿಗಳಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎರಡು ಕಿಡ್ನಿಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. And once you take the section of adrenal gland, you will see two parts. One is adrenal cortex and also adrenal medulla. Adrenal medulla ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಇವಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. The main hormone which is secreted by the adrenal gland, that is called adrenaline. Okay, adrenaline is also called emergency hormone. You know why we are calling this particular hormone as emergency hormone? Because it brings the coordination to face the emergency situation during stress condition. So example ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ತರ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, why the adrenaline or adrenal gland is also called emergency hormone. Okay, usually it brings the coordination between the various muscle activities, okay, to escape from the situation, to face that emergency situation. ಆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ಹೇಗೆ? ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಆರ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಎಲ್ಸ್, ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಎ ಡಾಗ್ ಈಸ್ ಯೂಶಲಿ ಬಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಯು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಾಯಿ ಬೊಗಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಓಕೆ, ಅದು ಬೊಗಳುವಾಗ ಅದು ಕಟ್ಟಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಕಟ್ಟಾಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಓಕೆ, ನಾವು ಹಾಗೇ ನಿಂತಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅದೇನಾದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಕಟ್ಟಾಕಿರೋ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಬಿಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ರನ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೇಸ್ ದಟ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಿಚುಯೇಷನ್. ಆ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇವಾಗ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಟು ಫೇಸ್ ದಟ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರನ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡೋಗ್ಬೇಕು ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ನೀನು ಓಡೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ, ಯು ನೀಡ್ ಮೋರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಪಂಪ್ ಮೋರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಸಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ರೀತ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಸ್ಟರ್, ರೈಟ್? ಈ ಎಲ್ಲ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಟು ಫೇಸ್ ದ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವೆನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಿಚುಯೇಷನ್
It is responsible for increasing the heartbeat rate. Heartbeat rate increase ಮಾಡುತ್ತೆ. Why? Because to supply the oxygen efficiently to all the muscles. So to supply the oxygen, supply the oxygen to the different muscles, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, it increases the breathing rate. It increases the breathing rate. Breathing rate ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. Why? Because you need oxygen. How you are getting the oxygen? We are getting the oxygen with the help of a process called breathing. Breathing ನ ಮುಖಾಂತರ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. So we are taking the oxygen with the help of breathing. Okay, breathing rate has been increased and our heartbeat started to pump more. Heart started to pump the blood more and more to supply the oxygen to each and every part of our body. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇವಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಲ್ಸೋ reduces the supply of blood or oxygen to different types of different parts. For example, particularly digestive tract and also different muscles. See, during that emergency situation, digestive glands never wants oxygen or something else. Our first intention is to escape from that situation. So that's why it reduces the supply of blood to the digestive tract and skin. Digestive tract and the skin. Okay. So you can observe here adrenal gland that is situated above the kidney. Okay. On each kidney they usually located. And that produces a kind of hormone called adrenaline hormone. It is also called emergency hormone. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, it produces during emergency situation to bring the coordination between the various muscles activity to face the situation. Okay, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಉಂಟಾಗಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಾರ್ಟ್, ಲಂಗ್ಸ್, ಮಸಲ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ಸ್ that particular emergency situation comes, adu band takshana, so we started to breathe more and more to take more oxygen. Okay, once we get more oxygen, that gets diffused with the blood and heart started to pump that oxygen to each and every muscles to provide the energy. Okay, so then, and also it reduces the supply of oxygen or the blood especially to the digestive tract as well as the skin ge matte digestive tract ke blood supply ಏನೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬೈ ದಿಸ್ ವೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಅಸ್ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಿಚುಯೇಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ adrenal gland. And when it comes to the another gland, that is called gonads. So gonads are of two types. One is testis and second one is ovary. Okay, testis also called male gonads. These are present in male and ovaries are present in female. Idu female ali irutte. A pair of testicles, a pair of ovaries are present. Testicles are extra-abdominal. They are present outside the abdominal cavity. But ovaries are intra-abdominal, present within the abdomen. Abdomen ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. So because to maintain the temperature, that's it. The main objective of their location is to maintain the temperature. Now, this testis, as we have discussed, it is an endocrine gland. Their main function is to produce the hormone, right? So the testis is being produced. So what is that? The main hormone is called testosterone. Okay. Likewise, the ovaries also produces two hormones called estrogen and progesterone. Okay. What is the main function of testosterone? It is responsible for maintaining the masculine character. Masculine character ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ men characters ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. So for example, during puberty, development of mustache and also beard. Okay, after the maturity, and also breaking of voice. Okay, so high pitched become low pitched voice ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ, and also secretes
the sex cells. I will explain that later. So it controls the masculine character, masculine or men's character, men's character. Likewise, estrogen and progesterone, they are mainly responsible for controlling the feminine character. It imparts and it provides the feminine character. Female character na provide ಮಾಡುತ್ತೆ, means development of breast, enlargement of hip. So likewise, they are controlling, and also they are responsible for mainly changing of uterus during the birth. ಈ ಎಲ್ಲ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬರ್ತ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಯುಟರಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್, ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಕ್ರೀಟ್ಸ್ sex cells are also called germ cells. Germ cells. So ಇಲ್ಲಿ male testis ಗೆ ಬಂದಾಗ they produces sperms. Okay. Likewise here they produces ova. Ova produce ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, I will repeat it. Gonads are of two types, testis and ovaries. Testis are male gonads. They produces an hormone called testosterone, responsible for controlling the masculine or men character. Likewise, ovaries or the female gonads usually secretes two hormones called estrogen and progesterone, responsible for controlling over the feminine character, especially during and throughout their lives as well, puberty as well. And they secretes the ova, and testis produces sperms. Okay, these are the two important and major differences between them. And try to answer for this question. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಮ್ಮರೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಟಿಲ್ ನೌ. ಅಂದರೆ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ hypothalamus. So which hormone they are producing? They are producing releasing hormone. Releasing hormone. Okay, produce ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. And what is the main function of releasing hormone secreted by the hypothalamus? Controls or regulates, controlling the releasing of endocrine glands or secretion of endocrine glands. Controlling the endocrine glands, their secretion as well. Pituitary gland, they secretes many hormones. So the major hormone we are writing here, that is called growth hormone. Growth hormone. Okay, next, the main function of the growth hormone is growth and development. Growth and development. Okay, likewise, pineal gland, as I said, that produces melatonin. Melatonin hormone, and it's also called third eye. Okay, it is controlling over the body. You can say circadian, and also called 24 hours rhythmic. 24 hours rhythmic or sleep wake cycle. Sleep wake cycle. Next, thymus. So thymus is usually producing T lymphocytes. These are not hormones actually. T lymphocytes. Okay, T lymphocytes. Okay, they are mainly responsible for providing immunity. Immunity. But we can say hormone, right? Thymosin. Thymosin. Okay, next, thyroid gland. They are producing thyroxine. Thyroxine. Is this visible? Yes, almost visible. Thyroxine, and function is metabolism. Metabolism of carbohydrates, fats and proteins. Parathyroid gland. Parathyroid hormone, also called PTH, and main function is to control or regulating the calcium salt in blood. Okay, next, islets of Langerhans, that produces insulin and glucagon. Insulin and glucagon. The main function is blood sugar level. Controlling or control blood sugar level. Likewise, adrenal glands produces adrenaline hormone. So to face the emergency situation,
emergency situation. Okay, remember that. But how? By increasing heartbeat rate, breathing rate, as well as reducing the supply of oxygen to the or blood to the digestive tract. That we have to write there. Testicles, testosterone, testosterone. Likewise, ovaries, estrogen and progesterone. Estrogen and progesterone. You can write here masculine character, development of the male reproductive system. Okay, here as well feminine character, development of breast as well as the soft voice, hip and also mammary glands. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. So these are the summarization of the endocrine glands, so that we have studied it till now. Now the last question is for you. I mean, what are the differences between neural system and the endocrine system? You can observe here. Neural system comprises brain, spinal cord, nerves and neurons. Both are same. Okay, that comprises brain, spinal cord and nerves, but it comprises endocrine glands. Endocrine system have endocrine glands. So here the information carries in the form of electrical signals. Here it carries in the form of chemical signals. Electrical signals, chemical signals. It has a network of nerves. Here does not have any nerves. Ili nerves kadu irutte, ili irodilla. It can be voluntary or involuntary, right? Can be controlled or cannot be controlled. Okay, few or different activities. But here it is involuntary. So whatever the hormone which are being secreted from our gland, it is not under our control. So it is involuntary. The system is rapid here. Illi enagirutte rapid agirutte, but here it is very slow. The system is very slow. Response is very slow. And when compared to that, okay, and sensory receptors are present here, sensory receptors are absent here. So these are the major differences between neural and the endocrine system that we have studied till now. Okay, so idishtu admele last two questions. Try to answer these questions. Gland entirely responsible for calcium metabolism. Which gland is responsible for calcium metabolism? Yava gland calcium metabolism anna control ಮಾಡುತ್ತೆ? Thymus, thyroid, parathyroid and adrenal gland. As we have studied, parathyroid gland producing PTH hormone, controlling and regulating the calcium salts in blood. Okay, so that's why the answer is parathyroid gland, by secreting parathyroid hormone. And likewise, a gland having endocrine as well as the exocrine function. ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು. Pituitary gland, it's just an endocrine gland only. Thyroid gland, endocrine gland only. Pancreas, as I said, one portion acts as an exocrine, another portion acts as an endocrine. This is the answer. Adrenal gland, it acts as an adrenal gland only, I mean endocrine gland only. Okay, so this was the thing. We have studied the entire topic, entire concepts of the control and coordination till now. Okay, it's a one shot. So from the beginning of neural coordination in animals till the end of chemical coordination in animals. If you have any doubts in related to the topic that we have discussed, you can comment in the comment section. Okay, so till then, take care. Bye bye.